Right. We'll start the discussion again related to another level for a practical. Since it's a like the basics of the things, so I don't want to pressure you a lot, but we'll go through one by one, and we'll do very carefully whatever we are doing. Right, I'll demonstrate you, I'll show you uh, as much as for a student to understand. Still, if you can't unable to, if you are unable to understand, stop me in any given time, then I'll definitely help you to fix where the others join less, where the others. Right, we'll start. I think others will join. Okay, I will share my screen. Right, right. I think you can see my screen. Can or can't? Can, right? Okay, so first of all, I will share the data set with you, then you can do it along with me. First couple of practicals we'll do together, guys, because sometimes you might be really new to this context. At that time, sometimes you might be get into a trouble. You don't know how to do those things, and so on and so forth. So I have shared the exact same data set that I'm using for this practical. In any case, if you want to use any other language than Python, surely you can do, right? So don't limit for this Python. I'm using Python for practicals because it's much easy for me. If you feel any other language, you feel free to go in that language. Ultimately, the goal is you should be able to experiment on any given data set. Some of theory should be applicable in any language. That's okay. That's the ultimate goal of these practicals. So don't stick for just for Python. If you feel no, it's better to go for another language, sure, no worries, you can go for. I'm really open in that context. Right. um, we'll start the work with you. Uh, I have shared the file, received or not? Guys, you received or not? I have shared it in the chat. Received. Received. Great. Okay, I'll share it in the Teams chat also. Then if someone is using Teams chat, then that person can use that one. Right. Now I'll show you the data set initially. It's a very basic data set, hypothetical, manually generated data set, but I'm giving a real world data set for you for your experiments, guys. Okay, these are just for teaching purposes only. So in very basic data set that I have manually developed to teach you. It's a CSV file basically. It's not an Excel file, it's a CSV file. You can see the extension is .csv, comma separated value, right? So, but it's opening and usually in your Excel sheet. Still, if you want to, you can right click opening text. Yeah, you can open it in your favorite text editor. It's just shown as a set of comma separated value, right?
So even if you want to open in your VS Code, still you can. I'll show you guys. All you need to do is right click the file that I have shared with you, right click, open with uh, VS Code. Then you can see this kind of a file. Let me show you. Where is it? Closed. Yes, it's in here. Right. So this is the comma separated value. You can see name, age, city, and there is a set of names, set of ages are here, set of cities are here. Why I'm using Excel, because at a glance sometimes you might be not as strong or solid to understand these commas. Don't worry, it's just the difference is we have column 1 comma column 2 column 3 kind of a thing. In this instance you can see there is a missing value, no data is in there, so 2 commas are there. If you have another 2 commas, that means no value in here, right? So I'm not doing any modifications for this one. I'll close it, save. Nice. We'll go to file to make sure to understand what is this set of data is giving for us, right? Yes, so this is the data set that I have. Name, age and stuff is in there. So the extract same you can see with nicely for well formatted tabular data. That's the only difference. There's no much any other thing to worry. It's just name and age and a city is in there. One missing value in here. If you can remember last time, what we have done is we have seen one 2 commas, right? One place with the 2 commas. So this is the place that missing value populated in this data set. Clear? So that's the whole data set, name, age and city. Well, there's information in here. I'll close this one. The name of the file is test.csv. Right. We'll go to the IDE and experiment a bit more. What are these information and how it shows and blah 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 things. Where's my VS Code? Here you go. I will share my screen. Yes. Okay. Right. So this is my code I have written. So I don't want to spend hours with you to write all of these text. So I can save your time, right? Save your time. So I'm mostly preparing all these codes before uh, attending to the session. If not, I'll do along with you. All right. What you need to do is you need to open. We'll do parallelly, guys. අපි එකට කරමු. ඔයගොල්ලයි මා එකට parallellyම කරගෙන යන්න. එතකොට මේ පළවෙනි sessions එකේ දෙකේ පොඩ්ඩක් ඔයගලන්ට experiments කරන්න පුළුවන්, right? So you can do uh, along with me what I'm doing. You do the exact same thing, then after a while you can fly along. No need to follow myself. Okay, right. So first of all, what you need to do is open your Visual Studio Code or any other IDE that you prefer. That's fine. For me, I'm using Visual Studio Code. I have shown you last week how to take all of these stuff, and I have shown you how to create an IPython file. If you are not if you can't remember, the shortcut is Control Shift and P. Just type Control Shift and P, then you can find this create new Jupyter notebook. Click that one, then you might find a new space like this. Quickly do it, guys. I will time to time I'll stop my work to give experiment time for you. I'll give one minute to open the IDE and start this one.
Done. All good. All right. So you can save this file anywhere that you want. Control S. Then they'll ask to save anywhere. So you can give test application one or any other thing that you want to do. Can you see my screen? Yes. Can you see my screen, guys? Yes. All right. Then keep the save as type as JSON as it is. Don't change to any other type. Keep it as it is JSON, so you can save it. Right. After saving, you can see the file name changed to test application one.ipython. So notebook, it's an IPython notebook. So it has a lot of cells, as I discussed last week. There are cells which are executable cells. We can experiment on these cells a lot. The very first thing, whenever we got a data set, we have data set. Now the data set is your test.csv, right? And make sure to save in the same file path. That means whether you have downloaded to download the file, the test file that I have shared to desktop, make sure this IPython file is in desktop, unless you need to give some paths and stuff. So since it's a very uh, beginning of this journey, so we'll do it in the same directory or the file folder. For my, in my case, both of things are in my desktop. That means my Excel, my test.csv file, and my IPython file in same location. So ඔයගොල්ලන් කරන්න තියෙන්නේ මේ notebook එකයි ඔයගොල්ලන්ගේ CSV ෆයිල් එකයි එකම ෆෝල්ඩර් එකට දාගන්න. නැත්නම් ඔගේ පාත් එක හදන්න එහෙම තියෙනවා. ඊට වඩා ලේසි දැනට අපි මේක එක්ස්පෙරිමන්ටලි කරගෙන යනකොට අපි මේක එකම පාත් එකේ තියාගෙන යන්න. Alright. As we discussed last week, we have to start with a few imports. So what I'm going to do, import pandas as pd. One common mistake is you are typing panda panda, but there is a specific s, right? Additional s. Pandas. We have to go for pandas, not for panda, unless you might get an error by saying we don't have a package called panda. So go for pandas as pd. Then what you can go for? Then go for the next one. Next one is this is an alias, as I discussed last week. So what you need to do is you need to go for the next one. You can go for creating a frame, a data frame. So you can go for df pd dot read csv. Okay. This is a method. Read csv is a method. Then you can go for the file within quotes test.csv. I think last week we have discussed all of these things. Just a recap. Then what you need to do is just go for a df. We'll see what is the output. And I'm executing by control and enter. Sorry, I haven't told you. Control and enter. Then the cell will execute. And after the execution, you can see the extract same values in here. Additionally, you can find NA in here, which is showing something that not in here, not a number. Something is not in here. Right. And you can see originally they formatted all of these age values as decimal values, though we have focused on integers. In any situation, if we want to format it, we'll format it, unless we'll keep it as it is. You can do along with me, guys. You can type the same code until a couple of minutes. Then I will discuss the rest of the things in my code, but some of initializations I want to start by giving some time and experimenting and stuff. If you once you have completed, you can raise your hand, then I can continue. Don't take a lot of time. It's just small work. Import pandas as pd. If you are getting an error, probably you haven't installed pandas. In such cases, you have to go for terminal, new terminal, then type pip install pandas. And that's right. Then enter. Then you will get
installed. It's just few minutes of work. I will give a couple of minutes to experiment. Quickly check, guys, whether you could be able to retrieve the data or not. Uh, Tejani, we are doing a practical. What we have done is we have opened just VS Code, and I have shared the test.csv file, and you need to download and you need to keep it in the same folder. Then all you need to do is read this CSV file and set this data into this data frame. Others done. Dasun and Kalum done. Tejan, you can take 2 minutes and quickly do it. Dasun, done or not? Any issues? ඔයාලට issues තියෙනවා නම් දැන් අහන්න මේ clarify කරගන්න. මොකද initial level එකේ තමයි ප්‍රශ්න ගොඩක් ඉන්නේ. චුට්ටක් يعني මේක practice වුණාට පස්සේ ඔයාලට මේ ප්‍රශ්නේ එන්නේ නැහැ. අර
පොඩක් ඉනිෂියල් ගයිඩන්ස් එකක් දෙන්න තමයි මම මේ මගෙත් එක්කම කරන්න කියන්නේ. ඒකින්ද ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න ප්‍රැක්ටිකල් එක මගෙත් එක්කම කරන්න. එතකොට තමයි ඉෂුස් එන්නේ ඔයගලන්ට. ඒ කියන්නේ ප්‍රැක්ටිකල් එක නැතුව නිකන් තියරි අහගෙන හිටියට මේ ඉෂුස් එන්නේ නැහැ. එතකොට ඔයගලන්ට අන්තිමට අසයින්මන්ට් එක කරනකොට තමයි ඉෂුස් එන්නේ. එතකොට ඔයගලන් කියනවා මේ මට මේක කරගන්න බෑ කියලා වැඩිපුර කැලලකුත් දාලා කියනවා අපිට සර් කියලා දුන්නේ නැහැ කියලා. හරිද? ඒකින්ද මේ එහෙම නොවෙන්න මම මේ පළවෙනි දවසේ දෙකේ තමයි මේ උගලන්ට මෙහෙම මගෙත් එක්කම මේ පැරලලි කරන්න දෙන්නේ. ඒකින්ද මේ අපි කරමු වැඩි. හරි එතකොට ඔයගොල්ලන්ගේ පැත්තට ඔයගොල්ලන්ට කොන්ෆිඩන්ට් ලෙවල් එකකුත් වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ටත් ප්‍රශ්න නැති වෙන්නේ මටත් ප්‍රශ්න නැති වෙන්නේ. අපි දෙගොල්ලම වැඩේ කරගෙන යන්න. හරි? කොහමද දසුන් කොහමද වැඩේ? තේජානි? Okay, sir. So what we call මගෙත් එක්කම කරමු මේ ප්‍රැක්ටිකල් ටික පළවෙනි කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් එක ඇල්ගොරිතම් එකක් දෙකක් ප්‍රැක්ටිස් වුණාට පස්සේ මට ලොකුවට ඔයගොල්ලන්ගේ එක්කම ඉන්න ඕනේ නැහැ මට එතකොට ඉක්මනට ඉවර කරගෙන යන්න පුළුවන් මට ඒක තියරි කන්ටෙන්ට් එක වැඩි කරලා ප්‍රැක්ටිකල් කන්ටෙන්ට් එක ඔයගොල්ලන්ට කරගෙන යන්න ඔපචුනිටිස් දෙන්න පුළුවන් ඒකයි right එතකොට මේ fair enough නේ නැත්තම් ඔයගොල්ලන්ත් අමාරුවේ ඔයගොල්ලන්ට කරගන්නත් බැරි වෙනවා මේක චුට්ටක් කන්ෆියුස් වෙන්න පුළුවන් දසුන් ඕකේද Dasun? Okay, sir. Okay. Any issues? No, right? No. Issues මොනවද තාවද කෝඩ් එක එක්සිකියුට් කරද්දී දැන් රීඩ් වෙලා තියෙනවද DF ෆයිල් එක ටග් ගා ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහලා දාන්නකො දරුවෝ මට මේ මගේ My pandas is not work. අන්න ඒක තමයි මම කිව්වේ pandas not working ද මොකද්ද තියෙන error එක Info module not found. module not No found in the module sense name. that the reason is that you haven't installed මම එකයි කිව්වේ or you No, need to go install. huh it's installed Yes. save it close it and open අදද කලේ ඔය වැඩේ No. no then probably I don't think so take a screenshot and share it with me quickly Okay. in Telegram what is the issue the other one Kalum working sir sorry working sir working then data set එක මේ විදිහ මගේ විදිහටම df එක පෙන්නනවා data frame එක ඔව් සර් මේ විදිහ පෙන්නනවාද ඔව් සර් පෙන්නනවා හරි නියමයි හරි Dasun quickly share your issue with me dear then I can check what has gone wrong Okay. පළවෙනි දවසේ දෙකේ තමයි පොඩ්ඩක් ඔය තියෙන්නේ ඊට පස්සේ ඉතින් පුළුවන් ඔයාලට කරගෙන යන්න තේජානි how about your work going well you can share a screenshot of your VS Code is not working what's the issue take a screenshot and paste it in here dear quickly because first few days we need to configure all of these things unless we might be into a big trouble after a while we don't know how to read how to do anything that's why I just last time I just started with algorithms so that's why I just going through very basics from you to understand like මේ පුංචි ළමයින්ගේ ගානට දාලා තමයි මේ වැඩේ කරගෙන යන්නේ Tejani take a screenshot and share it with me dear කවුද Dasun I haven't received your screenshot I haven't received Just for huh few minutes, sir. sure කැලුම් අපි චුට්ටක් ඉමු මේ දෙන්නවත් අරගෙන මෙයා හොඳ okay sir
No problem. No problem ne. All right. I sent the You screenshot. sent an error, right? What is that? You have used one is you have used just a Python file. ආර මේ ඔය ටිකන් කොටුවක් වගේ දින්නේ දරුවෝ අන්න එතන ක්ලික් කරලා බලන්න අන්න එතන ඇති ඔයාගේ මොකක් හරි error එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා issue එකක් එතන කියනවා අන්න ක්ලික් කරන්නකෝ නැත්තම් ආයිසරක් reinstallation එකක් යමුකෝ මේ pandas වලට pip install pandas එක ඔයාලට screen එක share කරන්න පුළුවන් මේ මට චුට්ටක් බලන්න එතකොට Okay, sir. screen share කරන්න හරි right ඔහොම ගහන්නකෝ pip installed pandas එක නෑ pip install pandas වැරදි spelling Oh. spelling අර මේ pip repository එකට නෑ වැරදි pip repository එකට ගිහිල්ලා එතනින් ගන්න installation එක pip එකට ගිහිල්ලා Sorry. pandas කියලා ගහලා එකෙන් ගන්නකො pip install එක එතකොට copy paste කරන්න තියෙන්නේ ඔන්න මම chat එකට දැම්මා ඔයගොල්ලන්ගේ no copy paste කරන්නකො මේ WhatsApp එකට දැම්මා sorry මේ Telegram එක මේ Telegram එකට දැම්මා Telegram එකෙන් අර ඉන්නේ කෙලින් paste කරන්නකො ඔකට වාගේ pip නෑ pip install pip එක ගහන්නකො ඉස්සෙල්ලාම pip නෑ වාගේ ඒකයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ pip නෑ Okay, sir. pip install pip එක ගහන්නකො pip install pip සර් එයාගේ pip 3 ද දන්නේ නැති. pip 3 දන්නේ නැහැ නේ තියෙන්නේ pip 3 එක ගහන්නකො බලන්න Pip install pip 3. නෑ pip 3 තේරුන්නේ නැහැ වැඩේ වාගේ Python තියනවාද ඉස්සෙල්ලාම Yeah. අර මේ ඔය IDE එකේ වම් අත පැත්තේ තියෙන්නේ නිකන් එක වැටිලා තියෙන අන්නේ ක්ලික් කරන්න චුට්ටක් ඉස්සෙල්ලාම නෑ තව වම් අත පැත්තේ කෙරවලේම නෑ නදරු ඔය රූප තියෙන්නේ අන්න රයිට් Okay. ක්ලික් කරලා extensions වලට yes
බලන්න අන්න පයිලාන්ස් එක නෑනේ පයිලාන්ස් එක දාගන්න ඉස්සෙල්ලා මාර්තින් අර තියෙන ක්ලික් කරන්න ඔය තියෙන ID එක ක්ලෝස් කරලා ඕපන් කරන් චුට්ටක් ඉඳලා කරන්න හරි පයිලාන්ස් එක මේ සෝරි මේ ඕක ක්ලෝස් කරලා ඕපන් කරන්නකෝ දැන් ID එක ක්ලෝස් කරලා හරි දැන් ඕපන් කරන්නකෝ දැන් ඔයා ගහන්න control shift p එකක් නෑ control shift p එකක් ගහලා ඔකේ ගහන්න ජුපිටර් කියලා ගහන්නකෝ JU දාන්නකෝ JU ගහන්න JU හරි ඔය තියෙන create new Jupyter notebook එක ඉන්නේ අප්ඩේට් වෙන පොඩ්ඩකින් චුට්ටකින් මුකුත් කරන්න බෑ අප්ඩේට් වෙන හරි හරි දැන් ඕපන් කරලා බලන්න හරි control shift p එකක් ගහලා මේ ipython ෆයිල් එකක් ගන්නකො නෑ normal python ෆයිල් එක අවාසි it's something not recommended dear close it ඒක හරියන්නේ නැහැ ඒක ටිකක් කරදරයි මේ ලොකු ෆයිල්ස් වලට යනකොට ඒකින්ද මේ යන්නකෝ මේකට new Jupyter notebook එක යන්න. අනිත් ටික ක්ලෝස් කරන්නකෝ අනිත් ටැබ්ස් ටික ඕනේ නැති ඒවා ටික right ඔක සේව් කරගන්නකෝ දැන් අර තියෙන ෆයිල් පාත් එකේම ඩවුන්ලෝඩ් කරපු ෆයිල් පාත් එකටම සේව් කරගන්නකෝ කොහේ හරි right ඕකෙන් print එකක් ගන්න ඉස්සෙල්ලම සේව් වෙලා නැහැ අර අතනින් ඔටෝ හරි සේව් වෙලා තියෙන්නේ ෆයිල් එකට ගිහලා ඔටෝ සේව් දෙන්න වම් අත පැත්තේ උඩ තියෙන right ෆයිල් ඔටෝ සේව් හරිද down තව share එකට යට right click කරන්න right දැන් හරි ඔතනින් ගන්න print එකක් ඔය සෙල් එකට ගිහලා print hello world එකක් ගන්න හරි ඕක ප්‍රශ්නේ නැහැ print hello world එකක් ගන්නවා print hi එකක් හරි දාන්නවා not right print වරහන ඇරියා double quotation ඇතුලේ hi එකක් දාන්නවා හරි දැන් ගහන්න control එකයි enter එකයි ගහන්නකො ඕක install කරන්නකො ඕක install කරන්න Tejani, how is your system, dear? It's working or not? If it is not working, no, we'll fix your one also, right? Your ID is not working means it's not opened or what's the issue? Take a screenshot and share it with media in Telegram.
කවුද මේ කැලුම් Yes, sir. කලින් Python කරලා තියනද? Have you done Python early or this is the first time? Python hello world වගේ නිකන් Hello normal world එකක් ගහලා කරලා තියෙනවා. ඔව්. ඔව්. එතකොට මේ රීඩ් කරගන්න මතකයිද? දැන් මගේ මේ රීඩ් එක මතකයි නේද? මේ කරපු වැඩේ මම පේනව නේද? මගේ ස්ක්‍රීන් එකේ පේන්නේ නැද්ද? රීඩ් CSV එක කරගත්ත නේද දැන්? ඔව් sir. Test ආරයිට්. CSV බලන්න මේ තනියම පොඩි එක්ස්පෙරිමන්ට් එකක් කරලා ඕකේ මේ මීන් මීඩියන් ඒවා ටික හොයාගන්න පුළුවන්ද කියලා. හරි sir මම බලන්න. ඒ කියන්නේ මේ ස්ටැටිස්ටික්ස් ටික බේසික් ස්ටැටිස්ටික්ස් ටික ඔය තියෙන data set එකේ එක කොලම් එක අපි ගාව තියෙන එක කොලම් එකයිනේ data තියෙන්නේ age කියන එකේ විතරනේ. age කියන එකේ ස්ටැටිස්ටික්ස් ඒ කියන්නේ mean median mode ඒවා ටික චුට්ටක් හොයන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. හා හරි sir මම බලන්න. Okay. හරි. මොකද ප්‍රශ්නේ මේ දසුන් missing parenthesis to incel මොකද්ද මේ දාලා තියෙන්නේ curly brackets නෙමෙයි පුතේ නිකම් normal brackets දාන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ගිය සතියේ Python අතවත් තිබ්බේ නැහැ. කරන්න ඕනේ පුත්‍රයෝ නැත්තම් මේක මේ මම එකයි කියන්නේ මේ අන්තිම සතිය වෙනකොට නැත්තම් ඔයාලට උතුරු දකුණ පේන්නේ නැති වෙලා යන සබ්ජෙක්ට් එකක් මේක. ඒ කියන්නේ මේ පාස් කරන්නෙත් අමාරුයි. ඒක මේ මම මේ මුල්ලේ ඉඳලා මේ ඔයගලන්ට මහන්සිලා කරන්නෙත් ඒකයි මේ කියලා දෙදී හරි. නැත්තම් ඔයාලා අමාරු වැටෙනවා. right. දැන් print එක වැඩ. දැන් දාමු ඔක delete කරලා දාලා ගහමු අපි මේ import pandas as pdf ගන්න බලන්න. ඕක මකන්න නැත්තම් අලුත් සෙල් එකකට යන්නකෝ. නෑ පැන්ඩස් එක ගන්න නෑනේ බලන්න අතන පැන්ඩස් නෑ කියනවා නේ කියලා. අර දෙය නෑ උඩ import pandas cannot resolve from source right. ගහන්න pip install pandas එකක් දැන්. මම chat එකට දාලා තියෙනවා pip install එක. ඒක copy paste කරගන්න ටක් ගන්න. Ejani, please share your issue here in the chat. Telegram. pip install pip එක ගන්නකො. pip install pip 3 එකක් ගන්නකො. එකටද සර්? තුන ඔව් එක දිගට machine එකම restart කරලා ඉස්සරහ join in. Okay. Tejani, could you please share your screen here? You also didn't install pandas. Pip 3 pip install pandas.
Right, pip install pip. Open new terminal, go to terminal. Right, hold on. Minimize it, that your work. If you can find a voice source, headset or something, that might be much easy. Type pip install pandas. Type pip install pandas. Tijani? Tijani? Callum, how about the progress? Going well or not? Statistics ටික හොයාගන්න පුළුවන් බේසික් මොනවද? ඔව් සර් බේසික් ස්ටැටික්ස් ටික ගත්තා. basic statistics ගත්තා. මොකක්ද ගහපු command එක? ඒකේ කීයක දීලා සම් ඒකේ කීයක දීලා? සම් කවුන්ට් මීඩියම් ආ? සම් එක ගන්න පුළුවන් සම් ෆන්ක්ෂන් එක. right. හරි. ඊට පස්සේ කවුන්ට් එකේ මීඩියන් හරි. ඒ විදිහටම මීන් මැක්ස් මින් ඔක්කොම ගන්න ඕනේ. right. හොඳයි. right. මම හිතුවා stats model එක පාවිච්චි කරලා කියලා. හරි අවුලක් නැහැ. මේ ඒත් අවුලක් නැහැ. මේ හොඳ ළමයාගේ ඔය ගහපු කෝඩ් එක දාන්න අනික් කට්ටියටත් මේ ඔය Telegram chat එකේ ඒතකොට අනික් කට්ටියටත් ඔය ඊට කරගෙන යන්න පුළුවන්. හරි. හොඳයි. good. Right. Go. Tijani? Right. Nice. Pip install pandas. Pip install pandas, or you can just copy paste the stuff in my chat. Enter.
Right. Close this one and open it, Tejani, again. Close this ID and open it. Right. Open it now. Nice. Execute that cell. Import pandas as PD. No issues. Good luck. You can continue the work. අර සෙල් එකේවත් ගන්න පුළුවන් තේජාන්. You can use the same cell for these kinds of like එක line එකෙන් යන්න එපා lines දෙක තුනක් ගන්න. අවශ්‍ය වෙලාවට ගන්න. ඒක lazy. That might be much easy. Right, where's the other one? Now 2 is done. Second, third one. Right, where's the other one? You see? Restart කරන්න දුන්නා කොල්ල අතුරුදහන් වුණාද මන්ද නේ. Anyone do have contact with this one? What happened to the other one? You see? How the Callum? තාර්ක ජොයින් වෙන ගම Huh? තාර්ක ජොයින් වෙන ගමන් ඉන්න කිව්ව සර් ලැප් එක ස්ටක් වුණා කිව්වා. Right. Okay. අර කොහොමද වැඩේ? හරි ගියාද? බලන ගමන් සර් ලැප් එක ස්ටක් වුණා ඕපන් කරන්න. හරි බලන්නකෝ මම සමහරට මේ පාත් එක සෙට් කරන්න තියෙන්න පුළුවන්. අපි දැන් මෙදා සැරේ බලලා හරිම ගියොත් එහෙම මේ ඕකේ ওই පාත් එක හදාගෙන ඉන්නවට වඩා ලේසිම වැඩේ තමයි මේ Python ICR එක ඉන්ස්ටෝල් කරලා දාන එක. Python ඉන්ස්ටෝල් කරද්දී සමහර කිට එක මේ ඔයාගේ මේ මේව දාලා නැතුව ඇති.
yes sir. හරි. බලන්න දැන් ගහලා පිප් එකක් ගහලා බලමු. නෑ ඉස්සෙල්ලම මේ pandas එක තියනවාද කියලා බලන්න නිකන් මේ import එකකින්. import pandas as pdf import pandas එකක් දෙන්නකො. එතකොට මේ as pdf ඕනේ. ටයිප් කරන්න බෑනේ සර්. hello ඔව් ටයිප් කරන්න බෑනේ සර්. ටයිප් කරන්න බෑ. ඊ ටයිප් කරන්න බැරි. ක්ලෝස් කරලා ඉස්සර ඕපන් කරලා බලමු. කෝඩ් එක අරගෙන නෑ. කෝඩ් එක කරන්නේ නෑ. ඕ ඉතින් අර කෝඩ් කියලා තියෙන දරුණ නෑ. ඔය mouse එක ගෙනියන්න ඔය variable වගේ තියෙන දේ ඉතින් යටට අන්න එතන right එතන කෝඩ් එක ක්ලික් කරන්න. right ක්ලික් කරන්න. ඒක නැත්නම් දුන්න සයිට් නෑ. escape button එකයි B එකයි ඔබයි. ඔය ක්ලික් කරන්න. ඒක දුන්න ඒ ගන්න නැහැ සර්. ගන්න එන ක්ලෝස් කරලා ඕපන් කරලා බලමු. මොකක් හරි ඔයාගේ මේ සමහර එකටක මේ softwares අර වැඩි ගතියක් තියෙන නිසා සමහරට මේ process වැඩි ඇති run වෙනවා. ඔය Photoshop එහෙම මේ තියෙනවානේ Photoshop XD ඔය හරි බර software. මේ ඒකයි ඔය කේස් එක ඇත්තේ. සමහර වෙලාවට ඒවෙන් බ්ලොක් වෙන ඇති ගොඩක් ඒවා. සමහරට ඇන්ටිවයිරස් දුවන ඇති ගොඩක් පොඩි පොඩි ප්‍රශ්න ඇති සමහරට ආගේ මැෂින් එකේ. E3 එකක්ද? i3 එකක්ද sorry. no i7 i7 එකක්ද? yes SSD ගහලා තියෙන්නේ. ah SSD එකකුත් ගහලා තියෙන්නේ. no 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 i7 එකක් නම් සාමාන්‍යයෙන් ඔය ටික ඇදගෙන යන්නේ නැති. නෑ පැන්ඩස් නෑ. මට හිතෙන්නේ මේ වෙලා ඇත්තේ ඔයාගේ මේ පිප් ආයිසර පින් ඉන්ස්ටෝල් පිප් එකක් ගහලා බලමු නැතිනොත් ටක් ගාලා මේ ඉන්ස්ටෝල් කරමු මේ Python ඉන්ස්ටෝල් කරනකොට අර පාත් එක සෙට් කරන්න කියලා දෙන්න ඕනේ එතනින් ටික් එක. මට හිතෙනවා ටික් එක දෙන්න. මං ගිය සතියේ ඉන්ස්ටෝල් කරනකොට කිව්වා ඒ පාත් එක දෙන්න මතක ඇතුව කියලා. නැවසෙන් මගේ කනෙක්ටන් ඉෂුව එකක් තිබ්බා. ඉතින් මං වීඩියෝ එකක් දැම්මනේ දරුවෝ මේ පස්සේ ඊළඟට බැලුවේ නෑ නේද? බැලුවේ නෑ ඒකයි ප්‍රශ්නේ. මේ සබ්ජෙක්ට් එකේ තියෙන ප්‍රශ්නේ ඔක තමයි වැඩ කරන්න ඕනේ එක දිගටම නැත්තම් බෑ. හරි කවන්න මේ යන්නකො Python එකට කියලා Python download කරගන්න නැත්නම් download කරපු ෆයිල් එක double click කරලා ආයෙත් අරකින් uninstall කරගන්නකො ඉස්සෙල්ලාම add or remove හරි. ඔව් මට හිතෙන්නේ පාත් එක සෙට් වෙලා නෑ. එක එක හදනවට වඩා ලේසි ආයෙ ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න එක. මිනිත්තු 2යි යන්නේ ඒකට. නැත්නම් ඔය ආයෙ එක එක ටෙස්ටිං වලට ගියාම වෙලා යනවා. කෙලින්ම Python uninstall කරලාම දාන්නකො. ඔක ඉන්ස්ටෝල් කරනකොට එක තැනකින් මේ uninstall කරලා ඉවර වෙලා ආයෙත් ඉන්ස්ටෝල් කරනකොට මේ අපි කරමු ඔක සම්පූර්ණයෙන් uninstall කරලා restart කරලා ආයෙත් join වෙන්නකො. okay
කැලුම් අද පොඩ්ඩක් මෙහෙම තමයි තත්ත්වය හොඳද? පොඩ්ඩක් මේගොල්ලන්ගේ settings ටික හදලා ඉවර වෙනකන් චුට්ටක් උක තියෙනවා. අපි ඊළඟ දවසේ කරගෙන යන්න හරි. ඔය පළවෙනි දවසේ ප්‍රශ්න ටික තියෙනවා හැම පන්තියකම. අර සමහරුන්ට අහු වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා මේකට වැඩේ කරලා තියෙන නිසා ඔයාට ඒ කියන්නේ ඔයා මහන්සිලා තියෙනවා මේ ගිය සතියේ. ඒකින්ද ඔයාට මේක දැන් ඕකේ. අර මහන්සිච්ච නැති කොල්ලන්ග තමයි පොඩ්ඩක් ඔය මගේ ඇරෙන්නේ. ඒකයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. මං හරි නේද? නෑ සර් ප්‍රශ්න නෑ සර්. කවන්නේ නේ. නෑ සර් කොහොමද අර Windows වල පොඩ්ඩක් setup කරගන්න අමාරුයි ඒක. ඔව් ඒ කියන්නේ පොඩ්ඩක් ඒ කියන්නේ දෙතුන්සරයක් ඉන්ස්ටලේෂන් එක මම ගිය සතියේ අර ඒ නතර කළත් එක ඉන්ස්ටලේෂන් එක කියලා දීලා ඒක කරන්න කියලා. එහෙම නැතිනම් මේ පොඩ්ඩක් පහු පස්සට යනවා. අද පස්සට ගියොත් ආයේ ඊළඟ දවස් ටික ඔක්කොම කරන්නේ නැහැ. බෑ බෑ කියලා අතෑර ඉන්නවා. ඒකට මේ අන්තිම වෙනකොට කරගන්න බැරි වෙනවා. මොකද අන්තිම අසයින්මන්ට් එක ටිකක් මහන්සි වෙන්න ඕනේ. ලකුණු 50ක අසයින්මන්ට් එකක් එනකොට ටිකක් තියෙනවා. ඒකයි. බලමු. නැත්නම් අපි දෙන වැඩේ කරගෙන යන්න අනික කට්ටියට එනකන් කියලා. නෑ කමක් කරගෙන නෑ. යන්න. ආ? කමක් නෑ සර් එමුට ප්‍රශ්න කරගෙන යන්න. ඒකට ඒගොල්ලන්ගේ වත් සෙටප් කරේ නැත්නම් වාගේ වෙලාවත් නැස්ති වෙනවනේ. නෑ කමක් නෑ සර් එමුට. ආ? කමක් නෑ සර් එනකන් ඉමු. නෑ අපි මේ ටික කරලා ඉතින් මම ඒගොල්ලන්ට ආයිසරයක් කියලා දෙන්න. නැත්තම් මේ ඔයාටත් අපරාධනේ මේක කරමු. රයිට්. රෙකෝඩින් එක තියෙනවානේ. ඒගොල්ලන්ටත් එතකොට ෂේප් එක කරගෙන යන්න පුළුවන්. මම ආයිසරයක් ඒගොල්ලන්ටත් කියලා දෙන්න. It's okay. Right. We'll come. We'll discuss now. I think you got it right. So you got it how to read a file. Now it's much familiar. So here in after I'm not going to that detail, but I'm going to discuss whatever the points in here and there. Well, here you can see the import statement and read CSV file. Then what I'm going to do is I'm going to print the original data set as usual. Just typing the extract same file. Right, I'll execute this one and I'll cut this information. I'll put it to another cell. We'll execute and we'll see. Yeah, well, this is my original data set. Now I just printed the exact same test, so it would print as it is the data here. This is my original data set. The name and the age and the city is in here. The first target is this is mainly focusing on data cleansing, or else data cleaning, right? This is the main topic that we want to focus today. Here, the first strategy that I'm going to do is I'm going to remove duplicate based on all columns. If there are duplicates, what I'm going to do is I'm going to delete all that is unwanted. If you just go through with that original data set, then you could be able to see here name and the age and the city
is duplicated in here as well as here. So what I want to do is I want to delete these unwanted information, and I just want to keep the unique row in here. Similarly for the others, I'm doing the extract, same mechanism. Right, I'm going to delete Kasun is duplicated here, so it's extract same. So I'm going to delete that Kasun's detail. For that, what I want to do is I want to do call for a method called drop duplicates, and it's a method, and you can see some additional information also in here, right? So you don't want to bother, you just drop underscore duplicates, then it will delete everything in this data frame. Then after deleting all the duplicates, I'm going to assign it again to the data frame. So I can print after removal all the duplicates, it will print data. I'll execute this one. Yeah. So what happens here? This is my original data set. This is my original data set, right? Okay. Nice. This is my original data set 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. And you can see 0, 1, 2, 3 remains, and the rest of the things 4, 5, 6, and 7 all are duplicate values. So the duplicates was deleted, and the last one is not a duplicated, it kept as it is. So this is one of very important point that we need to focus on data cleaning. So the first part, I have deleted all the duplicate values here. So this is something easy, and you should perform whenever a data set got it. Quickly check any duplicates. If there's any duplicates, delete those. Right, then you are in a safe stage. We'll do another small experiment on the same thing, right? We'll do an experiment on the same thing. And now I'm going to do a small modification for the data set. What I'm going to do is I'm going to add another additional file in here. Name is extract same, city is extract same, but age is different. So you can see it's 45, 45, and 45. Here it's 12. Now we'll see what happens after the execution. See, this is not a duplicate value. This value and this value and this value should be extract same for this one. This one should be extract same for this one. Age should be extract same. City should be extraction. But unfortunately in here, but fortunately or unfortunately, somehow for some reason, here the name is same, perfect, but age is not a duplicated value. Hence, we can't remove this row number 9 as a duplicated row. We can keep city as it is. We can keep this row as it is. Correct? That's how we are going to delete the duplicate values from the data set. Clear? You can give a try for this experiment. Remove the data, duplicate data in your data set. All right, again, Dasun is back. Yeah, Dasun. What happened? Installed or not? Installing, sir. Installing. Once you are installing, they are asking to add the path. Make No, sure to sir. click that. Pandas installing. Yeah. Huh? Not the I pandas, Python. no, sir. Means I share my screen. Pandas is installing now.
Callum, have you tried this one? Yes, sir. Doing well. Yes, sir. Worked it. Great. Taruka, Taraka. Taraka will Yes, sir. continue the work, right? So you Okay. can hang on with us. I'll help you again uh, time to time, right? The first part that I have done is under the data cleaning, I have dropped unwanted values or duplicates was removed. Next, what I'm going to do is I'm going to check for missing values. Is there any missing values? In my case, I want to check any missing values in my data set. Yes, obviously there is a one missing value in here. We'll see how to check this missing value. For that, what I want to do is I want to go for data dot is na dot sum. Then I can get the summation of these missings, or just is na whatever value that you want. We'll execute. In here, name 0, there's nothing. Age, there is 1. City, there is 0. So that means only issue is with one age value. Shall I delete another uh, age value and see? Shall I shall I delete another one? I'll delete another person's age and I'll save it. We'll execute again. Right, we'll see the data set. Yeah, for this case, I don't have age for Sarath and I don't have Sir, age. Yes, sir, can't see your screen, sir. can't see my screen. How about now? Now, okay, sir. You can see, right? Now you can see. Yes, sir. Can see. Ah, nice. All right, I'm going to execute again. You can see now two people, Sarath and Kushan, do not have any age is entered in here. Two values are missing. I'm going to the cell. We'll see execute two. See, two people do not have age in here. That means they haven't entered one value. So there is missing values. I'll show you again once it comes to the data visualization again how to see these values in metrics and other stuff. So, but it's more than enough if you want to show these things because visualization takes space. You just want to add the sum value, then it's much easy for you. Right. So what I want to do is I want to drop rows with missing values because I don't want to impute with any other thing. So what I'm going to do is I'm going to delete and remove it. Now we'll see 1, 2, 3 is missing and 4, 5, 6, 7, 8 is missing. We'll see what are these things. These things are the things are 8 and 3. See, 8 and 3. 8 and 3 are missing. So what happens here? 8 and 3 are removed from the data set. 3 is removed, 8 is removed. Now, if I'm not mistaken, one of best approach is this one because we can't give an assumption and give a value. Randomly we can't put that. We have a methodology called like random value. I don't think so those are good methodologies to add a value. As an example, age, how we can give a random value, we don't know, right? We don't know, we can't specify the range. If we have, as I told you, if statistically distribution is very nice, like distribution, I'll show you some examples, then we can impute. But see, you the data set is like randomly going here and there. It starts from 15
and it goes up to 45. It's a big distribution. So age can be anything simply. So it's a big mistake if we are doing something else. But theoretically, I want to teach you. That's why I'm going to do some teaching stuff, how to fill these missing values with mean age. All right. So what I'm going to do is I'm going to fill the data set age with the mean value of the age. That means in here we have missing values. All right. We have missing values. This one Sarath and this one Kushan. But why I have executed again? Because I have deleted something in here. Unless my work is not working, my next cell won't work. Right? So in here I have Sarath and I have Kushan. They don't have age. What I'm going to do, I'm going to calculate the average and the mean and the stuff. Then I'm going to fill that value for these two. All right, we'll see what happens. How to do that. For this one I have dropped. Now I'm going to fill the value with mean age. For that we want to get mean. This is a Python method for a specific column, and I'm going to fill whenever something is missing with this value. In replace true, yes, I want to do that one. We'll execute and we'll see. All right, now row number 3 Sarath, there is an age, and you can see row number 8, there is an age. These two age values, the values of these two age are exactly same. Can you see? The reason behind is initially they was empty. Sarath is empty and Kushan is empty. So what I have done, I have calculated the mean value of the remaining data, and I have added those mean values as these people age. Risky, obviously risky. At a glance, you should be able to see it's at risk. We are doing very risky work, isn't it? It's a very risky work because we are predicting someone else's age. If the data set is like everyone is think grade 11 students, everyone 11 grade 11 students, 17 16 right, 16 16 16 16 16, entire data set is consist of 16. All right, perfectly we can impute, no worries at all. Distribution is very strong, that's totally okay. But the distribution is versatile, so at that time we are unable to randomly predict this kind of thing. It's a risk. So my general suggestion, again I'm telling, if you have sufficient data, delete these values. But I have shown you some theoretical thing to understand, to go through and experiment to those things. So I have added something in here. Right, I have shown you two aspects of things I'm not going to discuss furthermore. So I have shown you how to handle the missing values, how to handle the duplicates, right? How to handle the duplicates, how to handle the missing values. Now I have shown you two methods that we can use for data cleansing. You know, data cleansing is a very detailed topic. It's very comprehensive. Lot of techniques, lot of algorithms are there. Okay, so a lot of algorithms are there. So it's like you should spend hours and hours and hours to learn all of these things. As an example, if we take encoding categorical variables, we have lot of techniques, lot of methods: label encoding, one-hot encoding, binary encoding, count encoding, target encoding, you know. So lot of things that you need to do. So it's not something easy to learn within a couple of hours. So you need to do a lot. Another example, if we take outlier handling, now I haven't discussed outlier handling, so you need to do it now today, right? How to handle the outliers. There are a lot of things, usual method like
we can take z score and multiply it by 3, and we can define that's the threshold of as the outlier. If some value is above than that defined value, then we can define it's an outlier. Or else lot of methods are there to handle these outliers, like transformation we can go for. That's the story that for the x is a z score one. Then binning, some of algorithms that we can use, machine learning algorithms are well working with these things. We'll discuss those things. Trimming another technique. Lot of things are there. So it's like lot of things, lot of experiments that you need to do. Okay, so somehow my ultimate objective is to show a raw data set and a clean data set. Now in this case, this is a clean data set. This is the raw data set. Raw data set, there are some issues. Duplicates are there, missing values are there. So I have cleaned the data set. I haven't execute all the cells. I'll show you from the beginning onwards, run all, then it will show you what happens. Cleansing the cleaned data set. Well, you don't want to bother about this here. After missing values and all the things, by removing, I have removed all the things. The remaining is just 1, 2, and 9, right? Because I have removed if there is missing value, I have removed duplicates was handled. After cleaning, the remaining data set to have 0, 1, 2, and 9. So rest of the things was deleted for some reason, missing values. I just two techniques that I have applied. So there are a lot of techniques that you need to dive. Then you can do lot of things and purified. Now this is a purified data set. It's very clean, no duplicates or any other things. There might be some issues again, but since it's a very small data set, at a glance we can't find. Clear? Any questions? Any questions? All good. All good. Right. Prashna Tinada, Dasun, Kalum. Ne? Issues mukut ne? No, sir. Right. Mama then data set denna. This is the third part of our life of this experimental life. I will share a sample data set. Keep it with you. It's just a big file, or else shall I share a Kegler data set? Yeah, probably that makes sense. I'll share a Kegler data set. Right, I will give a sample data set, not a big data set, a small data set. All right, I have nice data set. I will share the link. Here you go. Right, I have shared. I will share it in the chat also. Right. Okay. So you can download the data set and clean the data set. Original data set is, we'll assume it's very
dirty data set, right? It's not a clean data set. It's a very dirty data set. What you need to do is you need to go through some of theories of data cleansing and clean the data set and give me the purified data set. I will give time. I will give time to you around how much time you want? 20 to 30 minutes. I think it's more than enough. 20 to 30 minutes, it's more than enough. I need your complete IPython file after the testing purposes. What are the things that you have done? You can go for my basic strategies. First of all, check the duplicates and check the what we call missing values. Then you can go for outliers and many other things. All right. You can spend half an hour, 20 minutes to half an hour. Probably 20 minutes is more than enough because it's not a big data set with lot of features. So it's just a simple, but like not a basic one, but moderate level of effort that you need to go through. So you can go through with that. All right. Excuse me, sir. Yeah. Sir, still not working. Huh? Not working. My Link is not working. no. Link is not. I will share my screen. All right. You have some issue. All right. So Yes. basically, who is this? Callum, you can continue. What is the issue now? Is Pandas is working? Yeah, Pandas is working. Test.csv, it should be a simple test, not capital T, simple T. Control enter. What's the issue in here? I think CSV file is in a different location. I have test. That file do have test.csv.csv. So you need to go for capital test.csv.csv. Again, you have added an additional test. Remove that CSV also. No, it's not. That's fine. That's fine. That's fine. Now, yeah, that's fine. That's fine. So I can right now check it. Okay. Perfect. Yes. Okay. Thank you, sir. Okay. Right. Nice. Then you can experiment. You have to apply lot of things as much as you can. ඔයාලට පුළුවන් තරම් කරන්න. ලොකුට ප්‍රෙෂර් කරගන්න එපා. මේ පළවෙනි දවස් ටිකනේ. ලොකුට ප්‍රෙෂර් කරගන්න එපා. පොඩ්ඩක් බලන්න data set එකක් අරගෙන දැන් මම data set එකක් දුන්නනේ. දැන් මේ clean කරන්න බලන්න. සමහර වෙලාවට ඒක clean පිටම ඇති. ඒ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි අපේ strategy එක අපේ path එක අපි follow කරගෙන යන්න ඕනේ. data set එක ගත්තා. data clean කරන තැන ඉඳලා වැඩි පටන් අරගෙන යනවා. දැන් extract කරගන්න නැත්නම් අපිට location එකක් දීලා තියෙනවා. data ටික extract කරගත්තා. ඊළඟට තියෙන එක තමයි අපි data clean කරන වැඩේ. ඉතින් clean කරමු. හරි. දැන් ඔය data set එක ඔයගොල්ලන් බලන්න. දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට theory විදිහට කියන්නවා strategies කීපයක් outliers තියනවාද එහෙම බලන්න කියලා. ඊට පස්සේ දැන් practically මම applications දෙකක් ඔයගොල්ලන්ට කියලා දුන්නා. missing values handle කරන්නයි මේ duplicate handle කරන්නයි basic දෙකක්. මේ ඔය දෙක බලන්න. ඊට පස්සේ ඊට අමතරව තවත් ගොඩාක් තියෙනවා. ඔයාලට යන්න පුළුවන් ඒ ගොඩාක් ඒවට යන්න. ඔයාලට පුළුවන් මේ ChatGPT එකට ගිහිල්ලා code estimates අරගෙන ඒවා experiments කරන්නත් එයාගේ examples ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔය Kaggle එකේ ලියපු notebooks තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ ඒවා refer කරන්න පුළුවන් කොහොමද ඒගොල්ලන් ලියලා තියෙන්නේ කියලා. කොහොම හරි at the end of the day ඔයාලට සාමාන්‍ය හොඳ understanding එකක් ඉන්න ඕනේ data set එකක්. කියන්නේ අද දවස් ඉවර වෙනකොට ඕන data set එකක් දුන්නොත් ඒ data set එක සම්පූර්ණයෙන් clean කරලා ගන්න. හරි මම දෙන්න ඔයගලන්ට ටිකක් බලන්න එපා මම දෙන්නම් අපි ඊට පස්සේ ඩිස්කස් කරමු මොනවද ඔයගලන් ගත්ත ස්ට්‍රැටජිස් ඇයි ඔයගලන් ගත්ත ස්ට්‍රැටජිස් මොනවද උනේ කියලා වැඩි ඉවර වුණාට පස්සේ අපි Python files ටික ෂෙයා කරන්න මගෙත් එක්ක එතකොට අපි ඒ ටික ඩිස්කස් කරමු කොහොමද ඒක යන්නේ කියලා alright Okay, sir. Okay. මම වෙලාව ටිකක් දෙන්න
සාමාන්‍යයෙන් දැන් 2:44යි 45කොත් එම 3:10 වගේ වෙනකොට it's more than enough නේ 3:10 වගේ වෙනකොට අපි ඩිස්කස් කරමු ඔයගොල්ලන්ගේ හොයාගත්ත ඒවායි ඔයගොල්ලන් කොහොමද මේක කළේ කියලා විෂුවලයිසේෂන් එහෙම ගොඩාක් හිතන්න ඕනේ නැහැ පුළුවන් තරම් ඒවා කරන්න. ඒ කියන්නේ data clean කරන්න outliers බලන්න කොහොමද කියලා normalize කරගන්න පුළුවන් නම් ඒ වගේ එකට යන්න මොනවා හරි කමන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් දෙයක් කරලා බලමු අපි. හරි. හරි පටන් ගන්න වැඩි.
How about the progress, guys? Progress එක කොහමද වැඩි කරගත්තද? උඹලට මේ Python file එක ඕනේද? Dasun
Tejani, we are doing an activity now. Tejani, just can you hear me, Tarak, Callum,
Can you hear me, guys? Tejani, can you hear me? Yes, sir. Can hear. Right. I was wondering, I just speaking continuously. I was worried about what was happened. Right, somehow. How about the output, guys? Was able to do? Shall we check the strategies or techniques and methodologies or methods or whatever the terms that you are using? Somehow, was you able to clean the data set? Did you download the data set first of all? Then have you seen the data set, the overview of the data set? Have you read the file and check any inconsistencies in the data set? What are the techniques that you have used? Have you checked any outliers in any columns? Any missing values, first of all? Duplicates, I think you have that. I have shared the code also with you to check. Guys, what has happened? ළමයි ඇහෙන්නේ නැද්ද? මොකද වෙලා තියෙන්නේ? කරගන්න බැරිද? කරගන්න බැරි වුණාද? අමාරුයිද? ඒර ක්ලීනින් පාර්ට් එක අමාරුයිද? මොන හරි වුණාද? ප්‍රශ්නයක් වුණාද? ෂේප් එක කරගත්තද? කියන්න. Tell me what was happened. Dasun, Kalum,
All right, guys, how about the update? I can't see any update from your end. What has happened? Were you able to do some pre-processing part, or what was happened? Done or not? Or something gone wrong? You want more time? Let me know what you want. කියන්න මට මොකද්ද උඹලන්ට වෙන්න ඕනේ උඹලන්ට මොන වගේ දෙයක්ද මගෙන් වෙන්න ඕන? මම එකයි කියන්නේ මේ මුලින් ඉඳලම අපි මේ ප්‍රැක්ටිකල් කරගෙන යන්නේ ඒකයි. නැත්තම් අන්තිම වෙනකොට අපිට මේ බැරි වෙනවා මේ සබ්ජෙක්ට් එක ටිකක් අල්ලගෙන යන්න. මොකද දැන් ප්‍රී දැන් මම ඔන්න ඔයාලට කියලා දුන්නාම data extraction methods ඊළඟට මම කතා කළාම pre-processing part එක ඒක පිළිවෙලට ඒ ටික කරගෙන යන්න ඕන. data ගත්තා ඊට පස්සේ data clean කරගත්තා පස්සේ මේ clean and pre-processing කියන දෙක. එකම නිකන් එක ළඟින් යන්නේ. එකම කොටස් වගේ තමයි cleaning and pre-processing කියන්නේ. අද ඉවර වෙනකොට ඔයාලට ඒක සම්පූර්ණයෙන් පුළුවන් වෙන්න ඕන. ඊළඟට අපි ඊළඟ දවසේ ඊළඟ model development ඒ වගේ කොටස් වලට යනවා. ඉතින් මේ අද හතරවෙනි සෙෂන් එක වෙනකොට ඔයාලන්ට සම්පූර්ණ මේ data science කැල්ල ඉවර වෙන්න ගතියට එන්න ඕන. මොකද දැන් අපි ඊළඟට model development පටන් ගත්තට පස්සේ අපි මේව apply කරනවා. ඉතින් මේ මට උත්තරයක් දෙන්නෙත් නෑ කියන්නෙත් නෑ. You should interact with me unless I don't know what happens in there. Right, so somehow we'll start the next topic for the for today's discussion. This is the last topic that we are going to discuss today. I'm not going for a detailed discussion, but I'm going to some of an overview, generic overview of the pre-processing parts, because data cleansing and pre-processing are like very near topics. It comes one after the other one. So that's the reality. So what is pre-processing? Data pre-processing helps to improve the quality of data, reduce noise, increase the accuracy of the model that are built on the data. So obviously this is the topic, this is the point that we was focused, right? Under the data cleansing also, we want to improve the quality and we want to improve the reliability of the data set and so on and so forth. So pre-processing also focus on same thing, and we want to understand a bit more on the same. Mainly transforming raw data into a format suitable for analysis and modeling. So now actually what we are doing is data cleansing part. We focused on understanding some of factors that related to the data sets that wasn't much stronger, and data sets much solid in such instances. So for the analysis and modeling, what we can do is we can focus on creating a proper formatting structure of formatting. Right? So what are the steps? Data cleaning, yeah, actually this involves identifying and handling and missing data, removing duplicates and dealing with the outliers. Well, we are good in data cleaning now. We have some understanding about what is this cleaning, and I believe we have done some of experiments than the experiments that I have done during the class time. So it's like very detailed topic, guys. Don't take it simple, because even if it takes outlier detection, we have to focus on lot of implementations. So I have given very basic overview. So please make sure to go through in detailed discussion, then only you can understand all of these things. Data transformation. What is data transformation? Again, scaling metric data, encoding categorical data variables, and handling date and time variables, and many other things. That topic also we are mainly covered under this data cleansing part. That's why I told it's really hard to narrow down or scope down the discussion. Like we can't separate with the cleaning and the stuff, cleaning related stuff, and the pre-processing, because pre-processing
almost like the top niche story. So even I can tell pre-processing consists of all of these parts like data cleansing and transformation and so on and so forth. Now feature selection. Now here onwards, it's not related to the data cleansing part. That's why I just take the initial 2 steps as a separate topic, and I have discussed. Now we have a clean data set. I assume on top of that, we can flow towards the solving of the problem, because initially the raw data is very dirty, it's not purified. Now this, after cleaning, we have to find the most appropriate features. So the pre-processing structure, I would strongly suggest that starts from here onwards. I don't know, I can't, it's up to you, right? It's up to you to decide the perfectness of these steps. So the feature selection involves identifying and selecting most appropriate variables that are relevant to the problem being solved. Now, for a given problem, as I told you, there might be lot of variables that we can find. Some of data sets consist of hundreds of features, but you know, all the hundreds of features we don't want to model development. We don't want all of these features for model development. Some of features we can remove. Some of them do have highly correlation, hence we can remove. That means one is connected to the other one, so we can remove. The other one is we can have inappropriate features, so we can go through and understand all of these things. So all of these contexts come under this feature selection. Data splitting. Now what is data splitting? Data splitting is very important. Anyone do have any understanding what is data splitting? It's one of basic activity and very powerful activity, that it's essential actually, right? So if you take in very high level, these data splitting, generally we have to split or separate most probably into 2 parts. Okay. But sometimes we can divide into 2 or more, some of the parts might be there. Now if we divide into basically 2 parts, we have training data set and the testing data set. Why this training and testing data set? Let me explain what happens in this data splitting work, or what happens in this work, why we need and how to do all of these things. We'll get an example. We have 100 data set, 100 of people. We'll assume, right? I don't have a big data set. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Then it comes to 100. So altogether, we have a sheet. This sheet consists of 100 data in general terms, and Excel consists of 100 rows. We have 100 rows. All right, we have 100 rows. What we need to do now, we need to split into 2. To split into 2, we can proceed in many approaches. One is we can start from the top, then we can go to 80 around, then we can take one part and finish it, or else 50. Basically we can take first 50 and the second 50, and again we can go for 70 and 30 and 80 and 20. Likewise we can partition into 2. Now once it comes to this model development, guys, right, let me know this story. You should understand very well what happens in here, why we want this splitting and stuff. Basically this is the original data set, the clean data set. This is the clean, not the original, sorry, the clean data set for our model development. We are assuming we have 100 data elements in that sheet. Now we have 100 data elements. Now what we need to do, we need to develop a model, as well as we want to test it, isn't it? We want to
testing. But once it comes to this training and testing, now what is this training? Whenever the model development phase and the testing phase, we have two phases. For software development, you have multiple phases like requirements gathering, analysis, yes, then we have to coding, implementation, testing, and deployment, and kind of structure, like very high level structures in there. Similarly, we have to go through two parts in model development, but we have only one data set. This is the only one data set that we have. So we have to use the same data set for training, and we have to use the same data for testing. Now what we are doing in here is we take all the 100 data set and we divide into two. I just take 80. I will let you know why I have selected 80. 0 to 80 for model development. Then what I'm going to do, 80 to 100, I'm taking 20% to testing purposes. Model testing. Why I have not selected 50-50? The first question. Why it's not 50-50? If we take 50-50, the probability of getting the testing values very higher. Like we have 50 amount of data for testing, but application development, like model development, we have limited data. So the number of data points we have limited. So the opportunity to grow whenever the application development is lower. Hence, we are not going for 50. But if we take 70 or 80, both okay for me. 70 okay. That means for training purposes, we are taking 70% of the data set, and testing purposes, we are taking 30%. That's fine. Because application developed using 70, then 30 is for testing. Why? The same data set is split into two, but it's randomly selected what is this 70%, and randomly selected this what is this 30%. Now we have 70 and a 30. Perfect. Or we can go for 80 and 20, which is my recommended amount. So what we are going to do is we are taking for fifth of or 80% of data for the application of the model development, then 20% for testing purposes. Then we have much more data to develop or train the model. The probability of getting higher results is obvious in such cases. We have a lot of data, right? We have a lot of data. Now we have limited, sufficient data for testing also. Now training and testing. All right, we have training and we have testing. Now, well, it's okay. Now, what is this data splitting? Dividing into two. Why we want to divide into two? Because we have only one data set for training and testing. Any questions? All right. So what we need to do is we need training and testing. You got it now? We have one single data set. අපි ගාව තියෙනවා ළමයි data set එකක් clean කරපු data set එකක්. ඒකේ element 100ක් තියෙනවා. එතකොට මේ data set එකේ මේ element 100ම තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ අපේ model එක develop කරන්න. මේකෙන් මාරගත්ත 20ක්. ඒ කියන්නේ මේ 20 model එක develop වෙනකොට දැකලා නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ model එක මේ application model එක develop කරනකොට මේ data model එක develop කරනකොට මේ 80% එක random අරගත්තා. එයා අරගෙන තමයි model develop කළේ. එතකොට 20% දැකපු නැති ප්‍රමාණයක්. මේ model එක දැකලා නැහැ මේ 20% කියන එක. ඒක අයින් කරගත්තා මම model එක develop කරනකොටම. ඒ කියන්නේ කොටස් දෙකකට split කරගත්තා. ඒකයි මේ splitting කියන්නේ. ඒ කියන්නේ data set එක අරගෙන කොටස් දෙකකට කඩාගත්තා. එක data set එකක කොටසක් 80ක ප්‍රමාණයක් මම වෙනම අරගෙන මගේ model එක development කරන්න පාවිච්චි කරනවා. ඒ develop කරපු model එක හරිද නැද්ද කියලා බලන්න මේ ඉතුරු වෙච්ච 20 පාවිච්චි කරනවා. මට ඒක කරන්න පුළුවන්. ඇයි? මං ගාව තියෙනවා මේ ඉතුරු 20 මේ original data set එකේමයි. මේ original data set එකේමයි. එතකොට අපි
මෙයාට predict කරන්න පුළුවන් වුණොත් හරියට මෙතන තියෙන value එකක් ඒ කියන්නේ මගේ model එක හරි. හරි. අපි බලමු මේක practical implementations වලට යන සමහරට පළවෙනි සැරේට ඔක් කරනකොට තේරෙන්නේ නැහැ මොනවද මේක කියලා. චුට්ටක් කරගෙන යනකොට තමයි මේක තේරෙන්නේ මේමයි කියලා. හරි. එතකොට මෙතන මේ 80% අපි අරගෙන වෙනම තියාගත්තා 20% අරගෙන වෙනම තියාගත්තා 80% එක අපි අරගෙන application එක development කරන්න පාවිච්චි කරනවා 20% අපි application එක testing කරන්න පාවිච්චි කරනවා. එතකොට අපි prediction ඊළඟට testing වලදී accuracy එහෙම බලද්දී අපි කරන්නේ මෙතන තියෙන මේ model එක develop කරන්න පාවිච්චි කරපෙකේ මාර ඉතුරු කොටස 120 කොටස තමයි අපි predict කරලා බලන්න හදන්නේ කියන්නේ මේ algorithm එකට ඔයාලට මේක හරියට predict කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒ කියන්නේ ඔරිජිනල් data set එකමයි ආච්චර එක අපි අරගෙන තියෙන්නේ. හැබැයි ඒක පාවිච්චි කරලා නැහැ model එක development කරන්න. ඒ කියන්නේ ඒ data එක use වෙලා නැහැ model එක develop කරනකොට. ඒකයි මම මුලින්ම ඉඳලම කියන්නේ ලොකු data set එකක් තියෙනවා නම් data set එකේ distribution එක වැඩි වෙනකොට අර 80% එක වැඩි වෙනවා. 80% එක වැඩි වෙනකොට model එකේ තියෙන එයාට calculations කරගෙන යන්න පුළුවන් probability එක එයාට ගණන් හදා ගන්න පුළුවන් එයාගේ distributions හදා ගන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය හොඳටම හොඳයි. එතකොට එයාට ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. එතකොට testing purposes වලදී ඒක අපිට පාවිච්චි කරගෙන යන්න පුළුවන්. right? එතකොට මේක data cleaning, data transformation, feature selection, data splitting වගේ දේවල් ටික අපිට පාවිච්චි කරගෙන යන්න පුළුවන් දැනට. clear? any questions? ඔයාලට මොන හරි අපහැදිලි දෙයක් තියෙනවා නම් කියන්න. අපහැදිලි දෙයක් තියෙනවා නම් කියන්න. මම ආයෙත් කියලා දෙන්න. any questions guys? අපි මේක ප්‍රැක්ටිකල් එකක් කරලා බලමු. හරි? අපි මේක මේ මොඩල් එක අරගෙන ටෙස්ට් ට්‍රේන් ස්ප්ලිට් එකට කඩලා අපි බලමු. කියන්නේ අද නෙවෙයි අපි ලබන සතියේ වගේ කියන්නේ next week එකේ මොඩල් එකේදී වගේ අපි මොඩල් එකක් ඩෙවලොප් කරනකොට අපි බලමු මේ ට්‍රේනින් ටෙස්ටිං ස්ප්ලිට් එක කඩන්නේ කොහොමද? ඒකට කොහොමද පැරාමීටර්ස් දාන්නේ? ඒවා ටික බලමු. right? any questions guys? අපහැදිලි දෙයක් තියනවද ඔයගලන්ට? any questions? අපහැදිලි දෙයක් තියනවද? මේක හරි වැදගත් මේ ස්ප්ලිටිං කියන එක data මේ ස්ප්ලිට් කරනවා කියන එක හරි වැදගත්. මේ ට්‍රේනින් ටෙස්ටිං වලට තමයි අපි ගොඩාක් වෙලාට මේ ස්ප්ලිටිං කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ. ස්ප්ලිටිං කියන context එක. clear? all good? පැහැදිලිද? හොඳට කියපු දේ පොඩ්ඩක් හරි එතන සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් වුණාද මම හිතනවා. if you have any questions no need to worry ask any questions. ඔයාලට ලැජ්ජා වෙන්න කිසිම කාරණාවක් නැහැ. මොකද මේ මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා තියෙන ඉගෙන ගන්න. ඒකින්ද ප්‍රශ්න අහලා clarify කරගෙන යන්න. right? splitting the data into training, validation and testing test sets. Clear? All good? Right. Data normalization. This involves standardizing the data to have a mean of 0 and a standard deviation of 1. Then මොකද්ද මේ normalization කියන්නේ? It's a complex work guys. Again normalization is very detailed comprehensive work. It's basically a process like what we call the data is transformed into standard range or a scale. As an example, the data set is distributed very thorough, like the span is very high. So the data is span high. As an example, think we can take a data set. The distribution is like this. This is we'll assume this is the 0th position, and this is like far away 1 million. Right? The data set is distributed like this. It's like very large, or as like this, very large distribution. It's not narrowed down. As an example, if it is the data set is well narrowed down, it's like nicely shaped, then no worries at all. Most of the things are here.
But if the data is like far away here and there with a lot of outliers and stuff, then you might get into a trouble whenever you're doing analysis, right? So the data normalization is to ensure that all the features, right? So all the features, all the variables that are in the same range. So then we are in a proper place. Everything in a specific range. So we are narrow down the scope. We have different techniques for the same thing. As an example, we can go for min-max scaling. We can go for Z score normalization. I have discussed last time this outlier related story. Once it comes to this outlier related story, what is this Z score normalization? Then we have decimal scaling. Okay, so different scaling techniques are there. We'll see how these scaling techniques that we can use and how we can implement all of these things, how we can go through, and many other techniques that we'll learn in future, and basically how to handle or pre-process the data set into a scope that we want, right? So that's the ultimate goal. So now we have to scale down. Now we have the data set, the original data set. So we have to scale down. Now that's also basically that I'm speaking about this data cleansing part. Now at that time we have understood all the outliers and stuff, right? So it's like marginary work. It's like in and out somewhere in the work that we want to clean the data. But we don't want to remove these all of these data. So we want to normalize the data because the distribution is very high. Dimensional reduction. Now we have dimensional reduction. Basically, it's again focus on the features. As we discussed feature selection. Feature selection is involving with how we understand, how we go through with the features. One of similar approach is this dimensional reduction. Now, basically, it's taking one of big data set or one of a large data set with lot of features. Number of features are there. So then what we want to do is we want to uh, reduce the number of features. That's the ultimate goal. We want to keep only the most appropriate features, right? So basically, if we take the initial story that I told about feature selection, that also focus on the same thing. So dimensional reduction is basically taking, reducing the data features. Whenever a feature is not fit for our context, so we can remove it. So in such cases, we can go for a dimensional reduction. It's essential. It's essential because we want to remove unwanted stuff. Now, if you take some example implementations of this, what we call dimensional reduction, we can go for PCA, one of very popular. What is that? PCA means principal component analysis, right? Principal component analysis. It's one of very popular. It's very easy to find, and for the not correlated or uncorrelated variables are called as these principal components. So it's one of very common. It's a good mechanism in the other hand for capture the most of the variations in the data. So it's we'll do some of practicals for PCA also. Then T distribution, as we know, this statistical implementation kind of a work in there. That also gives a nice one. Furthermore, we have what are the other things, guys? LDA, linear discriminant analysis. It's very common again. So we'll do encoders, autoencoders. We have autoencoders, yeah, right. So a lot of autoencoders actually for neural networks, guys. Right. So you don't want to bother about a lot. So a lot of things might be there. Again, we'll do some of implementations that you can understand a bit more. Um, learn more and more. What are these phases, these dimensional reduction phases that we can focus on? Another one is feature engineering. It's very common. Feature engineering is one of
complex work, a comprehensive work, guys. Right? It's very comprehensive work. Uh, it's like creating new features from existing variables that helps us to improve our model accuracy, basically. Now, once it comes to this feature engineering, now what I want to specify at the last in here, right? What we spoke like feature selection, feature scaling, feature extraction, all of these things comes under this feature engineering umbrella. Got it? So once it comes to this pre-processing part again, it's like we are speaking about much related to the feature engineering. That means whenever it comes to this feature selection, right? Whenever it comes to feature selection, it's again comes under this feature engineering, and we can find feature scaling. Feature scaling in the sense we can take it's like data normalization. It's like data normalization, right? So all of these things, and some of feature engineering related stuff are there, like what we call examples. If you take some examples, we can tell one called feature augmentation, right? Feature augmentation. This is actually the creating new examples by adding noise, right, or any other things to existing data, and that can help the model to generalize better to new examples. Now, I know it's like I'm hitting to your head continuously. නිකන් ඔලුවට ගහගෙන යනවා වගේ දැනෙනවද ළමයි? නෑ නේද? ටිකක් ඒ කියන්නේ දැන් මේ කතා කරන දේවල් පොඩ්ඩක් අමාරුයි වගේ හිතෙයි. හිතන්න එපා ලොකුවට. හොඳද? මේක චුට්ටක් අමාරුයි වගේ හිතෙයි ඔයගලන්ට. එයා එච්චරම හිතන්න එපා. ඒක රිලැක්ස් එකේ අපි ගම්මු. අපි තා ප්‍රැක්ටිකල්ස් ටිකක් ඔය කරගෙන යන්. ඉතුරු ඇල්ගොරිතම්ස් වලදීත් අපි මේ වැඩේ රිපිටිටිව්ලි කරනවා. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු ලිනියර් රිග්‍රෙෂන් එක ගත්තත්, K means එක ගත්තත්, naive Bayes ගත්තත් ඔය හැම ඇල්ගොරිතම් එකක් එක්සාම්පල් එකක්ම පටන් ගන්නකොට මේ ස්ටෙප්ස් අපිට අහු වෙනවා. එතකොට උඹලට තව මේක මේ ක්ලියර් වෙනවා. දැන් මේක දැන් අද මම උඹලන්ට මේ කරන්නේ. එතකොට උඹලන්ට සම්පූර්ණ වීක් එකක් තියෙනවා මේ සබ්ජෙක්ට් එකේ හොඳට go through කරගන්න. හොඳට වෙලාව තියෙනවා. يعني වීක් එකක් හොඳටම ඇති ළමයි මේ වැඩේ හොඳට අවබෝධ කරගෙන යන්න. يعني සම්පූර්ණයෙන්ම අවබෝධ කරගන්න 1 week කියන කාලේ හොඳටම ඇති. يعني හොඳටම උඹලන්ට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් සම්පූර්ණයෙන්ම. හරිද? يعني සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයගලන්ට ඉගෙන ගන්න වෙලාව ඇති මේ කතා කරන දේවල් ටික. ඉතින් මේ ඒකින්ද මේවා පොඩ්ඩක් ආයි මහන්සිලා ඉගෙන ගන්න වෙනවා. මොකද පළවෙනි සැරේ ඉගෙන ගන්නකොට තේරෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි හැටි. මොකද කියන්නේ කලාතුරකින්ම ළමයෙකුට අර පළවෙනි සැරේ ඉගෙන ගන්නකොට මොනවද මේ කියලා තේරෙන්නේ නැහැ. දෙවෙනි තුන්වෙනි සැරේ පොඩ්ඩක් ඉගෙන ගන්නකොට තේරෙනවා රයිට් මේ කියන්නේ මේකයි නේද කියලා නේ. ඒ හොඳට තේරුණා වගේ නිකන් තේරෙනවා. දැන් මේ මං කළා ඉවරෙච්ච ගාම ආයෙත් බලන්න තව ටියුටෝරියල් ටිකුත් බලන්න. එතකොට තව ටිකක් තේරෙයි. ඊට පස්සේ තව ටිකක් වැඩ කරනකොට කෝඩ් එක්සැම්පල්ස් ලියනකොට තව ටිකක් හොඳට ඕක ඇඟට දැනෙනවා. මේක ආමයි ඒක එච්චරම අමාරු නෑ කියන තරම් හිතපු තරම් අමාරු නැහැ කියලා දැනෙනවා. හැබැයි මම කියලා දෙන දේවල් ටික විතරක් ફોකස් කරගෙන හිටියොත් ඔයගොල්ලන්ට හිතෙන්න පුළුවන් මේක හරි අමාරු සබ්ජෙක්ට් එකක් කියලා. මේක චුට්ටක් අමාරුයි අනිත් සබ්ජෙක්ට් වලට වඩා චුට්ටක් අමාරුයි ඒක ඇත්තම පිළිගන්නවා. හැබැයි බැරි නෑ. හැබැයි පුළුවන්. අපිට මේක අමාරු නෑ. අමාරුයි කියලා අතාරින්න ඕන සබ්ජෙක්ට් එකක් නෙවෙයි. රොබොට් සයන්ස් නෙවෙයි. මේක ඕන කෙනෙකුට තීරුම් අරගෙන කරන්න පුළුවන්. මොකද ඔයගොල්ලෝ ලොකුවට ඉම්ප්ලිමන්ටේෂන් කෝඩ් එකක් හදන්න යන්නේ අපි මේ තියෙන තියෙන ටෙක්නික්ස්මයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මේ මහන්සි වෙන එක තමයි කරන්න ඕන. හොඳට මේ කළා බලලා තියරි එක දැන් මේ තියෙන අපි තමයි ෆීචර් සිලෙක්ෂන් කියන එක ෆීචර් සිලෙක්ෂන් හොඳට ඉගෙන ගන්න. කියන්නේ තියරි විදියට හොඳට ඉගෙන ගන්න මොකද්ද මේක වෙන්නේ කියලා. ප්ලස් අපි කෝඩ් එක්ස්පෙරිමන්ට්ස් උත් කරමු. අද කරන්න බලාපොරොත්තුවක් නැහැ. මම ඊළඟ දවසේ ඔයගලන්ට මේ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා සම්පූර්ණයෙන් මේකේ වැඩක් සම්පූර්ණයෙන්ම කොහොමද යන්නේ කියලා මේක වෙන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි මේ
ඊළඟ දවස් සම්පූර්ණ මේ එක features අරගෙන කියලා දෙන්නේ කීක ඒවා algorithmic implementations වලට ගිහිල්ලා අපි කොහොමද මේ algorithmic implementations කරන්නේ ඒ වගේ දේවල් මම ඊළඟ දවසේ අපි discuss කරනවා කොහොමද මේවා කරන්නේ කියලා clear අහන්න ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් if you have any questions you just ask any question Dasun any questions No, sir. no all good all right Callum No, sir. all good right Tejani any questions guys no all good all right so what we can do is we can do some of experimental work in Kaggle. I'll show you. I'll go to Kaggle and I will show you one more interesting point to learn from Kaggle. Kaggle is nice place to learn. Let me share my screen again. Right now I will share my screen. Right, where is that? Right, Kaggle. Right, I have shared here. Now what you can do is you can experiment on this, right? So a lot of data sets, lot of things are there. I will show you one more. As an example, you can search linear regression. Linear regression, right? So once you search linear regression, you have multiple features to select, as well as you can find in here notebooks. So what happens in this linear regression? This linear regression tutorial, they are providing some of information in here. As an example, we'll get into this notebook and we'll see what happens in here. Click here, right? Then there is a topic in here. Then we can find much more information. See how they define the hypothesis and what are the libraries that they import and how they use the data set, how the data set was gone on, matrix formalization. See all the things that they have given in a cost function. See all the things are there. Exploratory data analytics, how to find these missing values, different kinds of plots. Okay, see violin plots, many things are there. See that once it comes to data pre-processing, encoding part, how they have done the encoding part, then some of Box-Cox transformation is in there, training testing split, that's the splitting that I told, training testing split, feature splitting, then sorry, the data splitting of the feature, then the model building, how they build the model, how they evaluate it. So what are the techniques that they have used?
Sum of square, sum of square, total. All of these things are like different kinds of mathematical evaluations are there. See, it's a nice notebook. If you go a bit again, then you can find relevancy, date, updated file, productive EDA transformation. See, KNN model, linear regression, 11 minutes ago, just added. See that they have focused different kinds. I don't see this is, yeah, we have linear regression. It's a very basic one. They have done sum of testing, put mean, score and stuff. It's a basic note. Some of the notebooks are very good. Some of notebooks are very good. Some of the notebooks are not very well. Right? Some of them are okay. Some of them are not okay. And based on the language, you can go for Python and R. Right? So different kinds of tags are there. So a lot of things are there. So you can extract data from the same place. Then you can start analyze. Happy? In the other hand, shall we start a small work today, a competition? But we are going to do a competition, right? I don't want linear regression. I don't want anything to search. We'll go for competition. Today we'll do a competition, right? Happy? Everyone is okay to do a competition today? Nasun? Kalum? Tijani? Ready to do the competition? We can go for a competition. We don't want big amounts now because this is the first ever competition that we are going to involve. So we'll go for swag. That's good, right? You can go for knowledge things also. You can go for this house predictions, advanced filtration techniques. So you don't get anything, just knowledge. Some of the prices and stuff is in there, right? What if we can go for a swag? We'll go for this one. It's a playground series. You can join for the competition. Then they are asking some of information. You can give this information. Then you can send the verification code. Then you can connect with them. Then you can start coding. At the moment, some of data is given in here. It's a small data set, so you can agree, I understand, agree, and you can go through with these things, right? So there are some CSV files, basic statistics you can find. You can download it. You'll see the leaderboard. Well, we have one in the highest member here with a good score. Just give a try, right? Just give a try. Though you winner or not, that's fine, totally okay. Go for discussions, right? A pin topic in here. Yeah, new to machine learning. Okay, see, yeah, probably it's a nice point to learn starting your work. Here they are telling new to machine learning. No questions, too basic, too simple. So you can go through. Right, give a try. Give a try, and we'll see.
as we have 3 students in the class. So we do together to win this work, and everyone can do it very well. Join for this competition and let me know your place after the competition ends, whether it's still not it's ended. So you can do a submission, you can submit a prediction. First of all, you need to verify the blah 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 things. There are a lot of people, 600 people. It's all about 700 people. Do you know what to do now? Clear? We'll see the prices. This price. Oh, nice. So you have 9 days to complete. 5 days ago that they have done, and you have complete 9 days. So we'll see. Right? We'll see whether we can predict it well or not. Okay? Happy? I will give time to you today itself. Now, since we have learned a lot, I believe you are very strong now. You are very good in technical. You can do a lot. You are now like coding genius. You can do a lot. Now you can start this experimenter. Then you can complete this session just today itself, right? So I will help you. You can start it. I will help you to fix all of these XYZ things. Then you can go through very well. Just go through the competition, just go through the data set. Just you can start with cleaning the data set initially, then we can start with pre-processing and other stuff even the next day. But initial the data set that you can go through is initial step that you can go through is you can clear this data set, you can clean all the data very well, you can go to the next level. All right, any questions? I will give some time to test your understanding related to this topic and stuff. 15 minutes is more than enough for that work. So we'll see after 15 minutes how you strong enough. You have to tell me whether you are okay to grab this challenge or not. All right, think, go through with the data set, go through with the problem what they are asking, and let me know what you can do. 15 minutes of time is more than enough.
Done. Started or not? Yet to start. Yes, guys. Dasun. Dasun, have you done? Tejani. Done. All right. You want more time? All right then. How many of you want some more time? Yes, Callum? You want more time? No. Want? All right. Yes, Callum? You want more time? සර් ඒකේ අර ඩේටා ට්‍රේන් කරන්න තියෙන්නේ. Oh. මගේ මම කියපු ටික ගන්න ඉස්සෙල්ලා data set එක අරගත්තා. ඊට පස්සේ දැන් data ටික clean කරගත්තාද? ඒකේ අර එකම විදිය ඩේටා ටිකක් නේ තියෙන්නේ. ඒක තමයි අපි දැන් මෙහෙමයි එකම විදිහේ data set එකක් වුණත් අපි අර process එකේ යන්න ඕන. තේරුණාද? එතකොට අපි දන්නා මේක data clean කරලා මේ ටික ඔක්කොම අරගෙන තියෙන්නේ කියලා. එතකොට උංගලන්ට assignment එකේ දෙන data set එකේදීත් උංගලන් ඒ steps ටික මෙහෙම follow කරගෙන යන්න ඕන. ඒ කියන්නේ උංගලන් ගන්න data set එක මුලින් ඉඳලම data ටික ගත්තා. ඊට පස්සේ extraction එකෙන් පස්සේ ඉඳලා පටන් ගන්න ඕනේ data ටික ඔක්කොම කරගෙන යන වැඩ ටික. ඒ කියන්නේ දැන් මේ ඔය ලියන කෝඩ් එක උගලන්ට කෙලින්ම අසයින්මන්ට් එකට හැමම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම මේ ඔයගලව ට්‍රේන් කරන්නේ ඒකට. ඒ කියන්නේ මේ ඒ කියන්නේ දැන් පළවෙනි මොඩල් එකේ ඉඳලා ඊළඟ ඔක්කොම මොඩල් වලට අපි කරන්නේ මේ එකම වැඩේ. data set එක ගත්තා අපි තව පොඩි ටිකක් කරනවා මේ data ටික අරගෙන අපි බලනවා තව visualize කරන්න ආනම්මන මොනවද තියනවාද කියලා. එහෙම නැත්නම් අපි වැඩේ කරගෙන යනවා ටට්ටක් ගාලා. ඔය ඒකයි මම කියන්නේ ඔය ස්ට්‍රක්චර් එක දීලා තියාගන්න ඔය කෝඩ් ෆයිල්ස් ටික. එතකොට ඕකම උගලන්ට ආයෙත් රියුස් කරගෙන යන්න පුළුවන් අසයින්මන්ට් එක ආවට පස්සේ. ඒ කියන්නේ අසයින්මන්ට් එකේ මොන data set එක ආවත් උගලන් යන්න තියෙන ඔය steps ටිකමයි. data ටික ගත්තා ඊට පස්සේ බලනවා data ටික initially analyze කරලා බලනවා data ටික කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඊළඟට බලනවා second layer එකට ගිහලා බලනවා මේකේ duplicates තියනවාද missing values තියනවාද ඔහොම කියලා. ඉතින් දැන් ඔය අද කරපුවට අමතරව තව visualization කියලා මම කොටසක් ඔයගලන්ට කතා කරනවා. ඒතර visualization එකේදී ඕකම visualize කරලා පෙන්වන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකේදී ඔයගලන්ට කරන්න තියෙන්නේ ওই වැඩේම copy paste කරන්න image එක. එතකොට ඔයගොල්ලෝ මේ in class එකේ time එකේ කරන වැඩ ටිකෙන්ම assignment time එකත් cover වෙලා ඉවරයි. දැක්කනේ? එතකොට මගේ strategy එක ඒක. එතකොට ළමයින්ට assignment එක ආවට පස්සේ හිතන්න දෙයක් නැහැ. කරගෙන යන්න තියෙන්නේ. පැහැදිලිද කසු? කලු. ඔව් සර්. එතකොට ඒ කියන්නේ ඔයාලා මේකම අපිට මොන data set එක ආවත් කොයි විදිහේ problem එකක් ආවත් කරගෙන යන initial steps ටික එකයි. දැන් මේ අද මේ කතා කරපු ටිකේ කියන්නේ දැන් මම එක කිව්වේ මේ කියන්නේ දැන් බේසික්ම දෙකක්. ඒ කියන්නේ common ම දෙකක් තමයි මම ඔයාලට කියන්නේ strategy දෙකක්. ඊට අමතරව තව ගොඩක් තියෙනවා strategies. ඒ strategies ඉතින් අර සමහර ප්‍රශ්නෙට specific වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ තැන් වලදී අපිට analyze කරන්න ඕනේ. මම ඒවා ඔය එක algorithm පාවිච්චි කරද්දි මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. අපි හිතමු දැන් අපි හිතමු example එකක් විදිහට අපි ගන්නවා මොනවා හරි data set එකක් අරගෙන normalize කරගන්න ඕන. අපි හිතමු box box transformation එකට යන්න ඕනේ. එතකොට මම ඒකට අදාළ වෙන data set එකක් අරගෙන මම ඔයගලන්ට පැහැදිලි කරලා දෙනවා මේ box box දාන්නේ කොයි වෙලාවටද box box දානෝ හොඳ නැත්තේ කොයි වෙලාවටද කියන එක එතෙන්දී අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. එතකොට initial flow එක එහෙමම තියාගෙන ඉඳලා තව ඊට අමතරව තියෙන additional steps තමයි අපි අර specific algorithms වලට පාවිච්චි කරන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි ඔයාලට algorithmic implementation කියන කැලේට එන්නේ. එතකොට ඉතින් හරි ලේසි. ඔගේ ලොකුවට ඉගෙන ගන්න තරම් ලොකුවට මහන්සි වෙන තරම් දෙයක් නැහැ. අපි හිතමු linear regression ගත්තත්, logistic regression ගත්තත්, k-means ගත්තත් ඔය අර structure එක common. දැන් example එකක් විදිහට හිතන්නකෝ දැන් ඇමරිකාවේ මිනිස්සෙක් ආවත්, ඉන්දියාවේ මිනිස්සෙක් ආවත්, ඕස්ට්‍රේලියාවේ මිනිස්සෙක් ආවත්, ලංකාවේ දොස්තර කෙනෙකුට බෙහෙත් කරන්න පුළුවන්.
හිතන්නකෝ මොකද මේ මිනිස්සයා කියන ශරීරය common structure එකකින් තියෙන්නේ. හැබැයි specific පොඩි reason ඒවා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි එක අපි හිතමු වෙනස් ස්වරූප තියෙන එකනේ. ඒකේ ඒ තියෙන ස්වරූපය වෙනස්. හැබැයි අර basic structure එක හැම මිනිස්සෙකගෙම සමානයි. ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඔය ඇටකටු අපිද මේ ඇටකටු අපි මේ මොනවාද බෝන් ස්ට්‍රක්චර් එක කියලා. ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ නේ. අපි හැමෝගෙම සමානයි. අපි හැමෝගෙම තියෙන එකම ස්ට්‍රක්චර් එකක්. මේ අතපය හතර හැමෝගෙම අර කලාතුරකින් අවුට්ලයර්ස් තියෙනවා. අන්න ඒක තමයි අර අවුට්ලයර්ස් වලදී අපි වෙනම හැන්ඩල් කරන්න කියන්නේ. මොන නැත්තම් හරි කොමන් ස්ට්‍රක්චර් එක එකයි. ඒකේ වෙනසක් නැහැ. ඒක නිසා අර ඒ වාසිය ගන්න ඕගොල්ලෝ. මේක හරි කියන්නේ ඇඩැප්ට් වුණොත් හරි ලේසි සබ්ජෙක්ට් එකක්. ඒ කියන්නේ ඇඩැප්ට් වෙනකන් අමාරුයි. ඇඩැප්ට් වුණාට පස්සේ ඔයගලන්ට තේරෙනවා අර මේක කරන්න ලොකු දෙයක් නෑ. එකම දේ නේද රිපිටිටිව්ලි කරන්න තියෙන්නේ කියලා. ඒ ඇඩැප්ෂන් ටයිම් එකයි මම ඔයගලන්ට දැන් දීලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අර අලුත් එන්වයරන්මන්ට් එකකටනේ අර දැන් මාළුවෙක් අලුත් ටැංකියකට ගිහිල්ලා දැම්මා වගේ වැඩක් නේ දැන් තියෙන්නේ. ඒ පරිසරයට පොඩ්ඩක් හුරු වෙන්න ඕනේ. මම ওই ටයිම් එක දීලා කරගෙන යන්න දෙන්නෙත් මේ ඇඩැප්ෂන් එක හදා ගන්න ඔයගලන්ට. මොකද එකපාරටම ඇඩැප්ට් වෙන්න අමාරුයි. මේක ඩයිජෙස්ට් කරන්න අමාරු සබ්ජෙක්ට් ෆීල්ඩ් එකක් එකපාරටම. ඉතින් අපි මේක ෂේප් එකේ කරගෙන ගියොත් මට හිතෙනවා එච්චරම මේ අමාරුම කියන්න තරම් බරපතල දෙයක් වෙන එකක් නැහැයි කියලා. හැබැයි ඉතින් අර එහෙම ගියේ කියලා හිතුවොත් ඉතින් ටිකක් අමාරු වෙන්න පුළුවන්. ඒක නම් රියැලිටි එක තමයි. ඉතින් අර කොයි සබ්ජෙක්ට් එකෙත් අපි සබ්ජෙක්ට් එකේ හිටියොත් විතරනේ වැඩේ කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකින්ද මේකෙත් මම ඔය ඔයාලට ටයිම් දීලා තියෙනෙත් ඒකයි. දැන් අපි ඊළඟ දවසේ අපි කතා කරන්න යනකොට ඔය දැන් ප්‍රී ප්‍රොසෙසින් පාර්ට් එක ඉවරයි. ඔගේ තව පොඩි කෝඩ් ඉම්ප්ලිමන්ටේෂන් එක සාම්පල් එකක් පෙන්නලා මම ඊට පස්සේ යනවා ඉම්ප්ලිමන්ටේෂන් වලට. ඇල්ගොරිතම්ස් වලට යනවා. එතකොට ඇල්ගොරිතම්ස් වලදීත් ඔය පළවෙනි පටන් ගන්නකොට ලීනියර් රිග්‍රෙෂන් එක, ලොජිස්ටික් රිග්‍රෙෂන් ඒවා ටික කරලා සුපර්වයිස්ඩ් ලර්නින් ඇල්ගොරිතම්ස් ටිකක් කරලා ඊට පස්සේ දවස් එකට සමාන දවස් දෙකක් වගේ යනවා. ඊට පස්සේ සුපර්වයිස්ඩ් ලර්නින් දවස් දෙකක් වගේ ඒ කියන්නේ ලෙක්චර් දෙකක් වගේ යනවා. ඇල්ගොරිතම්ස් දෙකකින් වගේ කතා කරනවා. අන්සුපර්වයිස් කරනවා. ඉතින් එතකොට ඔයගලන්ට මේ එතනින් පස්සේ තේරෙනවා ආ රයිට් මේක නේද මේ කරන්න කියලා. හැබැයි අර වෙලා තින්නේ අමාරුයි කියලා අතහැරියොත් ඉතින් ප්‍රශ්නේ කවදත් එකයි. ඒක විසඳෙන්නේ නැහැ. ඒකින්ද මේ ලේසි සබ්ජෙක්ට් එක මේ අර ස්ට්‍රක්චර් එක හදාගන්න. දැන් ඉඳලම ඔයගොල්ලන් මේ data set එක විතරයි වෙනස් වෙන්නේ. feature set එක විතරයි වෙනස් වෙන්නේ problem එක අනුව. සහ specific features තියෙනවා. ඒතර අපි specificity එක අනුව handle කරන විදිය කොහොමද කියලා තමයි බලන්න තියෙන්නේ. ඒකින්ද හරි ලේසි මේක සබ්ජෙක්ට් එක. හරි? කැලුම් ක්ලියර් නේද වැඩේ? ඒ කියන්නේ සර් නිකම්ම ඒ කියන්නේ මොනවද මේ ඩුප්ලිකේට්ස් චෙක් කරලා ඊට පස්සේ ඩුප්ලිකේට් චෙක් කරන එක නම් කොමන්. ඒක කොයි ඇල්ගොරිතම් එකක් ගත්තත් ඔයාලා කරන්න ඕනේ වැඩක්. ඊට පස්සේ මිසින් වැලියු හැන්ඩල් කරන එක කොයි ඇල්ගොරිතම් එකක් ගත්තත් කොමන්. එතකොට ඔය ලයින් ටික ලියාගත්තා කියන්නේ සදාතනික තමයි. රස්සාවට ගියත් ඉන්ටර්විව් එකට ගියත් ඔය එක තමයි ප්‍රශ්නේ පුතේ. ආයෙ වෙනසක් නැහැ. හරි. දැන් මේකේ එකම ඩේටා ටික දැන් මෙතන ලීනියර් රිග්‍රෙෂන් යූස් කරන්න ඕනද? නෑ. අන්න ඒක තමයි පොඩක් අපි කල්පනා කරලා ඉගෙන ගන්න ඕනේ වැඩි. දැන් ඔය දැන් අද දවසේ කතා කරපු දේවල් ටික ඇවිල්ලා data science පැත්තේ තියෙන්නේ. තාම artificial intelligence කියන කැලලට ආවේ නෑ මම. ඒ කියන්නේ දැන් කලේ මෙච්චර දැන් මේ අද දවස පුරාවට කතා කරපු සෙෂන් දෙකේදී කතා කළේ raw data ටිකක් අරගෙන raw data ටිකක් clean කරලා purified කරලා අපිට අදාළ වෙන විදියට features ටික හදාගන්නේ කොහොමද කියන එක විතරයි. එතකොට ඔයගොල්ලන් ගන්න ඕනම ඇල්ගොරිතම් එකක් ඊළඟ දවසේ ඉඳලා linear regression ගත්තත් logistic regression ගත්තත් k means ගත්තත් nearest neighbor ගත්තත් කොයි එක ගත්තත් මෙතෙන්ට එනකම් process එක පොදුයි. පැහැදිලි නේද? එතකොට දැන් මේ ඔයගොල්ලන් බලන්න ඕනේ outlier detection ඔක්කොම කොයි ඇල්ගොරිතම් එකක් ගත්තත් පොදුයි. ඒකින්ද මේක লীලා තියාගෙන හිටියයි කියලා අවාසි නෑ. අර නිකන් කොපි කරන්න පුළුවන් වගේ වැඩක් නේ මම. වැරද්දක් කියනවා නෙවෙයි කොපි කරන්න බෑ මේක. හරිද? මේ කොපි කරන්න පුළුවන් වගේ වැඩක්. ඒ කියන්නේ මේකම තමයි රීයුස් වෙන්නේ. එතකොට එක සැරයක් කෝඩ් එක සම්පූර්ණයෙන් ලියාගත්තා නම් ආයෙත් ඉතින් ඕක මේ අමුතුවෙන් වද වෙන්න දෙයක් නැහැ. එතකොට මම ඔය කතා කරපු ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට්ස් දෙකම ඒ කියන්නේ මිසිං data handling කියන එකයි duplicate value handling කියන එක හරිම පොදුයි. ඔයිට අමතරව තව outliers තියෙන්න පුළුවන් සිස්ටම් එකේ. ඒ දින data set එකේ.
සමහර කියලා normalize කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔය ඒවා හරි ස්පෙસિෆික් වෙනවා. ඒවා අපි ලස්සනට බලාගෙන යන්න පුළුවන් කොහොමද මේවා වෙන්නේ කියන එක. පැහැදිලිද? එතකොට මේ ස්ට්‍රක්චර් එක පිළිවෙලට ඔලුවට දාගත්තට පස්සේ මම හිතන්නේ මේක මේ අමාරු විෂයක් වෙයි කියලා. තාම චුට්ටක් ඔය අඳුරේ තමයි අතපත ගන්න. බය වෙන්න එපා. ඕක දැන් අද 4නේ. 6 7 වගේ වෙනකොට පොඩ්ඩක් ක්ලියර් වෙනවා. ආ රයිට් මෙහෙම තමයි කියලා. එතකොට අපි එක්ස්පෙරිමන්ට් එක උත් කළා. ඊට පස්සේ ඉතින් 8 9 වගේ වෙනකොට ඕගොල්ලන් මේකේ මාස්ටර්. ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රොසෙස් එකට ගියොත් 10 වෙනි ලෙක්චර් එකේ කරන්න දෙයක් නැති තරම්. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන් දන්නවා මම කරන්න යන්නේ මොකද්ද කියලා. ඒ ගාන්ට මේ මහන්සි වෙනවා. ඉතින් අර ඒ ගාන්ට මහන්සි වෙනවා කියන්නේ දැන් මේ මම කරන පන්තියේ කරන ටික සාමාන්‍යයෙන් 5ක් 4ක් සමහරට 2ක් වගේ ගානක තමයි වැඩ ප්‍රමාණයක් කියන්නේ. ඒතර 98ක් විතර තව රිමේනින් ඕගොල්ලන්ගේ අතේ. ඒකට ලොකු එෆර්ට් එකක් ඕගොල්ලන් දෙන්න ඕනේ මේ වැඩේට කොට දාන්න. මොකද මේක උගන්නලා ඉවර කරන්න බෑ ළමයි. ඒ තරම් විශාලයි මේ data science කියන වපසරිය ඒ තරම් විශාලයි. මොකද transformations ම ගත්තොත් බර ගානක් තියෙනවා. කීයක જાතිය transformations දැන් box වගේ වනම් හරිම popular. හැමෝම දන්නේ ඒවා. ඔය වගේ නේද හරි niche ඒවා තියෙනවා. ඒතකොට ඒ වගේ තැන්වලදී ඔයගොල්ලන් පොඩ්ඩක් හොඳට බලන්න ඕනේ. සමහරු කැමතිත් නෑ මේ ෆීචර් වැඩේට යනකොට කෙලින් මේගොල්ලන් රිග්‍රෙෂන් එකකට යන්නෙත් නෑ. ඒගොල්ලන් පටස් ගාලා යන්නේ ඉස්සෙල්ලාම මොන හරි AI ඇල්ගොරිතම් පැත්තට. ඊට තමයි කල්පනා කරන්නේ. questions තියනවාද shape නේද කැලුම් තේරුණා නේද මම කියපු දේ කැලුම් ඔව් සර් shape නේද වැඩේ පොඩ්ඩක් දැන් අද දවසේ කරපු පොඩි අවබෝධයක් ආවද data science සහ artificial intelligence කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක් අර ඇතා කළුයි කියන එකවත් තේරුණාද මේක මෙන්න මේ වගේ හැඩයක කියලාවත් චුට්ටක් අවබෝධයක් ආව නම් ඇති මේ තා ප්‍රැක්ටිකල්ස් කරන්න අනිවාර්යෙන් කේග්ලේ එකේ අර තියෙන මේ introduction python එකයි introduction ai එකයි දෙකම කරන්න. දැන් ලබන සතිය වෙනකොට එතකොට උඹලා courses දෙකක් ඉවර කරලා තියන්න. මම ඔයගලන්ට තව Google AI එකක් තියෙනවා. මේ Kaggle එකේ ওই දෙක ඉවර කරන් මම ලබන සතිය ඊළඟ session එකේදී ඔයගලන්ට Google AI එකක් දෙන්නම්. ඒකත් certification course free සම්පූර්ණ නොමිලේ යන්නේ. හරි හොඳයි. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ මේක කැරියර් එකට හිතාගෙන ඉන්නවා නම් මේ පැත්තෙන් යන්න. එතකොට මේවා value added. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ මේ competition එකට ගිහිලා දිනන්න ඕනේ නැහැ. හරි ඔයගොල්ලෝ මේ top niche වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ participate ලා සාමාන්‍යයෙන් පළවෙනි 100 අතරටවත් පළවෙනි 100 අතරේවත් ඇතුලේ ඉන්නවා නම් සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලන්ගේ හොඳ prediction කියන්නේ 100 out of 100 අපිට හොඳ predictions වලට යන්න අමාරුවෙන් මොකද අපි තාම පටන් ගන්න කට්ටියනේ. ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඔය Kaggle එකේ ඔය predictions gold කට්ටිය platinum කට්ටිය ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන predictions සාමාන්‍යයෙන් හොඳයි. ඔයගොල්ලන්ගේ හොඳ predictions තියෙන්නේ මොකද ඒගොල්ලන් මහන්සිම වෙලා තියෙනවා සබ්ජෙක්ට් එකෙම ඉඳලා තියෙනවා අවුරුදු ගාණක්. ඔය ලීඩර් බෝඩ් එකට ගිහලා බලන්න. ඔයගොල්ලෝ පේන ස්ක්‍රීන් එක නෑනේ. හරි කමන්නේ. මේ දැන් ඔය මම ඔය ලින්ක් එකෙත් බලන්න ලීඩර් බෝඩ් එකට ගියාට පස්සේ ඒගොල්ලන් හෙන ඒ කියන්නේ සෑහෙන්න මාස්ටර්ස්ලා Kaggle මාස්ටර්ස්ලා තමයි ගොඩක් ඉන්නේ උඩ හරියේ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ contributions උත් හොඳයි. ඒගොල්ලන්ගේ life එකේ කොටසක් තමයි මේක. හරි. ඉතින් මේ ඒක අපි මම බලාපොරොත්තු වෙන්නෙත් නෑ. උඹලා බලාපොරොත්තු වෙන්න ඕනෙත් නෑ. top වලට එන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. හොඳද? හරියට වටා ගන්න එපා. top එකට එන්න පුළුවන් නම් තමයි හොඳම මේ ඉතින් top එකට නැත්නම් අඩුතරේ පළවෙනි 50 අතරට හරි එන්න පුළුවන් නම් ලොකු වැලියු එකක් ඇඩ් වෙනවා. පළවෙනි 150 වගේ ඇතුලේ ඉන්නවනම් ඉතින් මේ Kaggle එකේ පුළුවන් තරම් ප්ලේ කරන්න. මොකද මේ Kaggle කියන්නේ තනිකර සාමාන්‍යයෙන් මේ data scientist ළම ඉන්න තැනක්. ඒකට Kaggle එකේ ඇතුලේ ඉන්නකොට ඔයගොල්ලන් මේ ඒ පැත්තට නිකන් බර වෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ notebook follow කරන්න මොනවද ඒගොල්ලන් කරලා තියෙන strategies ඒවා බලන්න. කොහොමද මේගොල්ලන් මේක කරලා තියෙන්නේ කියලා. එතකොට ඒවෙන් ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. අර case studies වගේ. ගොඩක් තියෙනවා. ඔය Kaggle එකට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන් මේ transformation එකට එනවා ඔයගොල්ලන්ගේ ජීවිතේ. ඔයගොල්ලන් හිතන්නේ නැති පැත්තකට ඔයගොල්ලන් redirect වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒකේ ජීවත් වෙනකොට Kaggle එකේ ජීවත් වෙනකොට ඔයගොල්ලන්ගේ ජීවිතේ වෙනස් වෙන්න පටන් ගන්නවා. නිකන් මං කියනට අත්හදා බලන්න මේ සතියෙම Kaggle එකේ ඉන්න. වෙන සයිට් මොනවටවත් යන්න එපා.
කේගල් එකේ ඔය කෝඩින් කරන්න දිගටම කෝඩින් කරන්න ඔයගොල්ලෝ ලබන සතිය වෙනකොට මේ සතියේ ඉන්න ළමයි නෙවෙයි ඉන්නේ. ලබන සතිය වෙනකොට වෙනස්. ඒ කියන්නේ වෙනස් කියන්නේ මේ හැමදේම වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ හිතන පතන දේවල් දකින්න ලෝකේ හැමදේම වෙනස් වෙන පටන් ගන්නවා. ඒකට ඔයගොල්ලෝ අද නෙවෙයි ජීවත් වෙන්නේ හෙට. අනාගතේ ජීවත් වෙන්නේ. ඒක අවක අමාරුයි කිව්වට එකපාරට තේරෙන්නේ නැහැ. ඔක එකපාරට කිව්වට තේරෙන්නේ නැහැ. ඔක ටිකක් කරන්න ඕනේ. එක්ස්පෙරිමන්ට්ස් කරන්න ඕනේ. ඒකට ඔයගොල්ලන් ඉගෙන ගන්න. කරමු අපි මීට කරගෙන යන කලබල වෙන්න එපා. තාම 4යිනේ. තව 6ක් තියෙනවා. 6න් මම 2ක් ඉතුරු කරලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ගේ අන්තිම මේ අසයින්මන්ට් ඩිස්කෂන් එකටයි ඔය නියුරල් නෙට්වර්ක් පැත්තේ පොඩි වැඩ ටිකක් කරන්න. එතකොට අපිට ඊළඟ 4 සුපර්වයිස් අන්සුපර්වයිස් දෙක සම්පූර්ණයෙන්ම වගේ කතා කරලා හොඳට ඒ කියන්නේ රිග්‍රෙෂන් පැත්ත සුපර්වයිස් අන්සුපර්වයිස් දෙක කතා කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන් ඉතින් තව ඕනනම් ඔය සෙල්ෆ් ලර්නින් ඔය මොන හරි පොඩි කම්පොනන්ට්ස් දෙක තුනක් කතා කරමු. එතකොට ඔයගොල්ලෝ ස්ට්‍රෝං ඉෂුව ගන්න නැහැ. හරි. මම තව මොන හරි තිබුණොත් ඔය ආටිකල්ස් එහෙම එවන්නම්. ඔයගොල්ලොත් බලන්න ඒවා. තව ඔය දැන් සෙල්ෆ් ස්ටඩි පැත්තට යන දැන් අද 4නේ. 4 කියන්නේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් හොඳ ලෙවල් එකකට ඉන්නවා ඔයගොල්ලෝ. Dasun, any questions? All good? yes sir. All good. මුකුත් ප්‍රශ්න නැහැ. කියපුව ඔක්කොම තේරුණා. වැඩි ටික කරගෙන යනවා. කරගෙන යන්න පුළුවන් වගේ දැනෙනවා. yes Python වැඩෙත් හරි. හා? yes ඔක්කොම හරි. All good. No issues from your end. All good and believe you can. You need to code, right? Guys, you need to code. You need to code very well. Like, if I'm not mistaken, your next week, at least 5 hours per day, you should code. 5 hours per day, Karatas, then you are in a strong 5 into 5 gatat, at least 25 hours you have coded. Then you are strong enough to handle many things. All right. Right. Nice. Tejani. Tejani. Okay, all good. Tejan, you need to set up your microphone before you are attending to the next session. All right. And if you want, if there's some signal issues and other stuff, let me know. Then I can, or else you know Akila ne. So you just tell to Akila, you have this kind of issue. Even I'll tell to Akila, you have this kind of issue. Then you can come to ICBT and they will arrange a place for you, definitely. Then you can attend from there. But only thing is you need to travel a bit more. If you are okay, tell to Akila. Then I will tell to, I also tell to Akila, there is, she's having some issue with some signals and stuff. Then definitely we can help you. Right? Tejani? You decide what you want to do. You decide what you want to do, then we can arrange according to your requirement. Whatever the requirement that you have, you can do online, or else you can come to physically to the to a specific classroom and learn from there. Right. Next day, I need some of code competition that in Kaggle. Kaggle ke or code ka notebook ya open karla. You just do something. Why I'm asking? Last time, last assessment, the question was focused on again from Kaggle days fit. So one of student done a good job, but no code notebook in Kaggle. So they have Kaggle එකට notebook එකක් ලියලම නැහැ. එතකොට මේ පැහැදිලි වෙකේ තියෙනවා question එකේ Kaggle data set එකක් අරගෙන notebook එකකුත් අරගෙන වැඩේ කරගෙන යන්න කියලා මේ ළමයා කළා නැහැ ඉතින්. ෆයිල් එකක් විතරක් කියවලා. ඉතින් පරාදේ. මේක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. මේක මේ සාමාන්‍යයෙන් usually ඔයාලා data science මොනවා හරි AI පැත්තේ interviews වලට ගියත් සාමාන්‍යයෙන් ඔයගලන්ට හම්බ වෙන්නේ මේක තමයි. Kaggle competition එකක ඒ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට organizations වලදී ඒගොල්ලෝ open කරගත්තු competitions තියෙනවා. එතකොට ඒ competition එකක්මයි ඔයගලන්ට දෙන්නේ. එතකොට ඔයගලන්ට ඒකේ prediction එක දාන්න මේ practice එක එහෙමම අරගෙන යන්න පුළුවන්. මොකද අපි මේ මහන්සියෙන් ඉගෙන ගන්න ලකුණු ගන්න ඒක ඇත්ත. ඊට අමතරව අපි සල්ලි හොයන්න එපේ නේ. අපි මේ
නැත්නම් අපිට නිදිය ගන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ නේද? අපිට සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්, අපිට නිදිය ගන්න පුළුවන්, අපිට යාළුවොත් එක්ක යන්න පුළුවන්, වැඩ ගොඩක් තියෙන අතර තමයි මේ අපි මේ ඉගෙන ගන්න නේද? ඒකට අපි මේ ඉගෙන ගන්න ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් විදිහටනේ. ඒකට ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කියන්නේ සල්ලි ආයිත් එන්නත් ඕන අනිත් පැත්තට. ඒකට බෙස්ට් ඔප්ෂන් එක තමයි මේක සල්ලි වලට හරවන්න ඒකට අදාළ වෙන එක්ක ෆ්‍රීලාන්සින් වැඩක් හරි මොනවා හරි තියෙන්න ඕනේ. කියන්නේ ඉගෙන ගත්ත හැමදේම සල්ලි එන්න ඕනේ ඔයගොල්ලන්ට දවස් අවසානයේ. එහෙම නැත්නම් ඒ ඉගෙන ගත්ත දේ වැඩක් නෑ. හරි. රයිට්. අද විතරයි මෙහෙම ගොඩාක් වෙලාව දෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මේ කම්පිටිෂන් එක දැන් ඊළඟ දවසින් තමයි ගොඩාක් වෙලාව ඔයගොල්ලන්ට දෙන්නේ නැහැ. මොකද මම තාම ඔයගොල්ලන් Python setup කරගත්තා විතරයි. එතකොට ඒව ඔක්කොම හිතලා තමයි මම මේ ඔයගොල්ලන්ට time දීලා වැඩේ කරන්න දුන්නේ. next week එකේ මම ගොඩාක් time එක දෙන්නේ නැහැ. මම පුංචි වෙලාවක් දෙනවා. ඒතර මගෙත් එක parallelly ඔයගොල්ලන් කරගෙන යන්න මේ ඊළඟ දවසේ ඉඳලා. එතකොට ඒකට පොඩ්ඩක් ඔයගොල්ලෝ coding practice එක තියාගෙන ඉන්නෝනේ ටක් ගාලා වැඩේ කරගෙන යන්න. somehow I'll share the files, code files with you. You can experiment it. But once you are doing coding, then your hands, your fingers, brain and everything will be trained for a good output. Right? So that's the point that you need to learn. Right? Spend a lot of time to give time to you to learn and experiment, do all of these things. These, because I'm pretty sure these are very first thing. ජීවිතේ පළවෙනි වතාවට ඔයගොල්ලෝ මේ ඔක්කොම මේ අහපු වචන හැම එකක්ම අලුත්ම වචන ජීවිතේ. එතකොට මේ හැම දෙයක්ම අලුත් හින්දා ඔයගොල්ලන්ට මම ගොඩාක් වෙලාව දුන්නා කරගෙන යන්න. next week එකේ ඉඳලා මම එහෙම ගොඩාක් වෙලාව දෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට මම පොඩි කාලයක් දෙන්නේ. එතකොට මේ විදිහට වැඩේ කරගෙන යන්න ටටක් ගාලා ඔයගොල්ලන් අතට පුරුදු කරගෙන ඉන්න. right? හරි නේද? issues? No? All good? ලෙක්චර් රෙකෝඩ් එක කවද වගේ දාන්න. lecture record එක දරුවෝ මම හැමදාම මේ කියන්නේ lecture එක ඉවර වෙනකොට record වෙනවා. ඒ recording එක වැටෙනවා. අපි ඔයගොල්ලන්ට අප්ලෝඩ් කරන්න access නැත්නම් right මම හෙට උදේට අප්ලෝඩ් කරලා දාන්නම්. ඕකේ. හරි හෙට උදේට කියන්නේ අද නම් පොඩ්ඩක් මේ දැන් ඉවර වෙනාට පස්සේ පහමාරට හයට පොඩි ගමනක් යනවා. ගිහලා ඩ්‍රයිවර් එනකොට අද කරගන්න බැරි වෙයි. මම හෙට උදේම අප්ලෝඩ් කරලා දාන්නම්. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට එතනින් අරගන්න පුළුවන්. ඕකේ සර්. හරි ඔයගොල්ලන්ට මම ස්ලයිඩ්ස් ටිකත් මේ chat එකටත් දාන්නම් Telegram chat එකටත් දාන්නම්. දැන් දාන්නම්. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ඒකෙන් මේ ඒ ටිකත් access කරගෙන යන්න පුළුවන්. මේව ඔක්කොම අලුත් වචන හින්දා මේ කලබල වෙන්නේ නැතුව හොඳට නිදහසේ ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. හරි? Okay. Then bye. අපි next week එකේ හම්බ වෙමු. Okay sir, thank you. Okay bye. Okay sir, thank you, bye.